И всем суток времени доброго. Снова и опять. Давайте продолжать. Не, не просто же так я запустил, да? Как я и хотел, как я и собирался. Я тут немножечко за кадром завершил все свои побочки. Поговорил почти со всеми. Если я не ошибаюсь, меня почему-то отшила Джек. Меня почему-то отшила Самара. Но почему меня отшила Самара, я могу понять. У меня слишком длинная репутация отступника. Наверное, если бы я был героем, да, то можно было бы замутить и с юстициаром. Но почему меня отшила Джек, я немножко не понял. Так, улучшение, все такое. Я не поговорил еще с Мордином, ну, после того, как закончил с ним квест, и с Гарусом. Still hard to believe Malin betrayed me, betrayed my work, disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new, better goal, better purpose, fewer torture tests. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. So you really don't feel bad at all about what happened on Tachanka? Yes, correct. Now at least. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on Tachanka, some on shuttle back to Normandy. Нормально. Не, ну... С ним все хорошо, и это хорошо. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? Gone now. Could recreate, but could always have recreated. Or improved. Taught Malin everything he knows. Didn't teach him everything I knew. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tachanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Прямо сейчас? Can I help? Have you got a minute to talk? Perhaps later. Trying to determine how scale itch got onto Normandy. Sexually transmitted disease only carried by Varen. Implications unpleasant. Anything else? Вы прочитали то же самое, что и я? Чесотка, которая переносится варанами и распространяется только половым путем. Не, ну учитывая, что мы на Тучанке подружились с Вареном, и, возможно, мы взяли его с собой. Have you got a minute to talk? Perhaps later. Trying to determine how scale itch got onto Normandy. Sexually transmitted disease only carried by Varen. Implications Выводы unpleasant. неприятные. Anything else? We'll be here if you need me. Так, а я могу сделать что-нибудь здесь? Нет. Эй, дверь, ну... Я только заглянул, а то уже закрылась. Куча всякого оружия. О, отсюда еще и ядро, оказывается, видно. Так, с Джеком мы вроде бы начинали говорить, и... I'm more interested in Sounds just... good. I could use some downtime. There's always something, right? The way some people talk, we may as well be dead already. Hard for the crew to relax on this kind of job. You alright, Jacob? It's gotta be rough finding out about your father on top of everything else. I covered this. The stuff we're dealing with, way more important than any of my personal shit. Let it go, Shepard. I have. I've been around long enough to know you're bottling things up. I can't have any crew member distracted like that. There's only two ways this will go.
It's a real problem, and you can't fix it with Psych 101. Or, it's nothing, and you're just dragging it up for no reason. Neither helps. Just let it go, and we'll drown all this small shit in some bar after we save the damn galaxy. I have to get back to work, Commander. Вот хорошо. Так, и я еще должен был поговорить с Гарусом. Наш любимый калибровщик. Как там наши стволы? Откалиброваны? Целиком? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sedonis. Whatever happens with the collectors or the reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. You actually think we'll find something worse than collectors or reapers? I like to expect the worst. There's a small chance I'll be pleasantly surprised. У меня такая же политика внутренняя для самого себя. Так остается хотя бы маленький шанс на приятный сюрприз. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. If people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about trekking Saren to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Honestly, Garrus, what do you think our chances are? Honestly, the collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the collectors. We're going to lose people. No way around that. Ну, если мы потеряем какого-нибудь из экипажа. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Do you ever regret leaving CSEC or the Turian military? Not for a minute. When it comes down to it, Shepard, I don't think I'm a very good Turian. When a good Turian hears a bad order, he follows it. He might complain, but he knows his place. I just don't see the point in staying quiet and polite, not when the galaxy is at stake. How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a Ну не mission? дерутся, это же It's спарринг, super тупая ты obvious, женщина. of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission, and it's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her board. Ну понимаешь, у меня длинные руки, она такая гибкая. More than one way to work on stress. Красавчик. It sounds like you're carrying some tension. Maybe I could help you get rid of it. I didn't think you'd feel like sparring, Commander. Ну это же Гарус. Если у меня не получилось из Джек, да, то мой самый лучший дружбан. What if we skipped right to the tiebreaker? We could test your reach and my flexibility. Oh, I didn't. Never knew you had a weakness for men with scars. Well, why the hell not? There's nobody in this galaxy I respect more than you. If we can figure out a way to make it work, then yeah, definitely. Если мы найдем способ. Мордин.
То есть я вот примерно вот про вот эти намеки рассказывал на протяжении всех предыдущих стримов. Просто меня смущает вот эта вот ее фраза. What's happening? Shepard, we talked enough. You're just pissing Эти игры around. меня не No интересуют. hard feelings, but I don't want to play. I should go. Whatever. Может, Шепард обронила неаккуратную фразу случайно, и Джек обиделась. Может, у меня репутации не хватает. Опять же, там, геройской, да, или отступника. Хомячок. Космический. А, это реликвия из этих... из руин протеанских. Вот, так что, ну, Гарус тоже отличный вариант, который меня ни чуточки не смущает. Потому что Гарус, ну, персонаж номер один Shepard, how can I help? во всей мотивой игре. Not at moment. Think I've unlocked collector interest in humans. Wait, no. Only one heart. Krogan have two. Scratch that. Anything else? I'll let you. Ну ладно, значит, поговорим после очередного задания. Так, нам осталось только засоюзить Касуми, засоюзить Тали. И все, нам прям, ну, финишная прямая до конца игры. И если не считать, что будет еще пара заданий с Легионом. Commander, I assume everything's going well up here. good for now. I Fractured my assume phone. everything's going Да, well. все, For now. Fractured my phone. That's it for See now. you, Commander. Сьюзи. Yes, Shepard. I want to know Do you more have a about specific inquiry? How are you getting along with Mr. Joker? Moreau does not trust me. It offends him. Yeah, the that I- last Normandy did just fine without an A. А, ну How you это уже getting along было. with Joker? Mr. Yeah, the Moreau, last Normandy did just fine That's without all an now. A. helping you out, Shepard. Ни у кого никаких новых фразочек не появилось. Я смотрю, от меня... Тьфу, ладно. Неважно. А, мы всего вдвоем идем. Ну, блин. Ну и, наверное, перегрузку. А чё бы нет? Нет, лучше оставлю на другой скилл. Looking good, Miss Allison Gunn. Hawk won't be able to keep his eyes off you. I assume Allison Gunn is my cover. You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him, and you'll be fine. Take it I'm wearing this getup for a reason. You look really out of place at a society party in armor, don't you think? You look great. You should wear this stuff more often. Remind me, what kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic,
Willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside? Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just А waltz статую into the vault будто and проверять не take that будут. KG's gray box, and I'll finally get a chance to say goodbye. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's gray box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. What's in the gray box that makes it worth all this trouble? The gray box holds KG's memories. Everything from all the codes and plans he stole to all the time we spent together. Wrapped up in those memories is the secret he stole. KG never told me what it was, but the information got him killed. This ought to be interesting. That's what I'm going for. This is our stop. А как нас зовут? Ну, в смысле, по легенде. After you, Ms. Gunn. Элисон Ган, да. Hold a moment, ma'am. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem here? No, Mr. Hawk. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Hawk. I've heard a lot about you. Name's Allison Gunn. And I've heard a lot about you. You've been very busy lately, if the extra net is to be believed. Sir, the scanners aren't picking anything up. Don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? Вообще-то так оно и есть. You may pass through, Ну и Miss не Gunn. Силиума с You're Цитадели. invited after all, but I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Simple as that. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. Я вот не могу узнать этот акцент, с которым говорит этот Хок. Хочется сказать, что какой-то такой вот испанский, но нет. Более знакомый, более распространенный. Any idea why he'd send you away? No, we've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his Ну, на ass, тебе I'm sure. капюшон, возможно, пистолет где-то на поясе. Ты подозрительная. Don't worry about it. I can handle it from here. That's good, because you'll have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We'll keep radio contact in case something goes wrong. We need to find the door and case the security. We'll figure out the next step then. How did you ever contain that situation on the hull? Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam, done. Я думаю, нам не очень интересно слушать все эти разговоры. Miss Gunn, We need to case the vault gun. You can chat up Hawk later. Hawk's private rooms are off limits without proper clearance. I'm dying to get in there, but we have to scope out the vault first.
Ну хотя бы походку бы ей изменили на время действия этого задания. А то она бегает как, ну, в броне. А где хранилище-то? I hear he's dead. Or gone or something. Good riddance, I say. He's gone. Let's take a look at the vault. А где? I told you, the private quarters are off limits. Don't get ahead of yourself. Let's case the vault. То есть любой гость может вот так вот зайти в подвал. Very nice. There's more here than I expected. Password-protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. Если найдем выключатель. Katie could get through a system like this in his sleep. And I'm better. Let's get to it. Так, ну, видимо, кинетический барьер отключается вот там, да. That door goes to a security room. I'll take care of the lock. There we go. Ready when you are. Оу. You can't be back here. Take him down. А, ну да, это же только пистолет у нас. Мгм. I have an idea. See what you can find. Got something? The password is Perugia. Huh. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. I tapped their communications. I think we can get past that private room guard. Tell him Chief Rose sent you. We still Хорошо. need that voice sample from Hawk. А выключатель мы нашли? Some say Commander Shepard is still alive. Really? Oh, please. It's wishful thinking at best. А разве фотографии Шепард не висели потом по всей галактике, да, по всему человечеству, по всему Альянсу? There he is. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print. Pull out the charm on this one, Shep. Whenever you're ready. After you. Miss Gunn, good to see you. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. There's always someone gunning for people like you and me. Yes, that's true. I'm glad you understand. Frankly, I'm surprised your security isn't tighter. It's a ballsy move opening your front door like this. Yes, I suppose it is. Hopefully it sends the message that I don't fear anyone stupid enough to step up to me.
People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a Как всё market for the поэтично. things we do. I said get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Enjoy the party, Miss Gunn. Let's go crack that voice scanner. Да подожди ты ломать. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. I have clearance to go in. On whose authority? Лично я. Ну, хочется попробовать так. Just let me through. Turn around now, or I call for backup. Enjoy the party. Private rooms. We need to get in there. That's the best place to find Hawk's DNA. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security I have clearance. clearance to go in. On whose authority? I have authorization from Chief Rowe. Okay, 1 second. Chief Rowe, Samuels. Have you given access authorization to Mr. Hawk's private rooms? They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Got it. Sorry to bother you, ma'am. Okay, you're clear to go in. Enjoy the party. Вот так все легко и просто. И, кстати, да, что-то вот выстрелов в комнате охраны как будто бы никто не слышал. Не, ну я понимаю, это все-таки не пороховые патроны, а тепловые заряды. Может быть, они тише, не так бахают. Look for anything we can get usable DNA Но from. все равно это же, ну, Quiet. It's clean. It's a plant. это растение, да, там. Какое нахрен ДНК? We can probably get Hawk's DNA off the data pack. He seems to have obsessed over this. But I'm not sure there's enough. Let's keep looking. Holographic interface. Won't find a sample here. No DNA. Looks like Hawk's been trying to crack Keiichi's gray box. Looks like he's missing something. He hasn't cracked the encryption yet. The cleaners don't dare touch treasures like this. Да ну ты Guess брось. skin cells from the dust. It's probably contaminated though. We should find another sample. Ух ты, деньги. Деньги это хорошо, деньги это интересно. Sorry. No hair, no skin flakes. Это как? The housekeepers must be thorough. Found a sample? No, a credit sheet. Один кредит. Шутеечка. Кто-то там. Мелочь, видимо, Empty. Too по bad. карманам тырил. A cigarette butt would have been a good source. Да выпало. Not a great saliva sample, but it's still useful. That should do it. Let's get out of here. Нас же должны перехватить. Ну, по законам жанра. Да. It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic fields. Угу.
куда это мы ведем? Ну, очевидно, что в комнату... А, нет. One sec. That should take care of the barrier. А задвинуть ее обратно, чтобы не палиться? Действительно, кому это надо? Hawk throws a hell of a party. Yes. I'm not too pleased with the caliber of people he's invited there. That got it. The barrier's down. DNA identification affirmed. Welcome, Mr. Hawk. Password required. Voice ID accepted. Welcome, Mr. Hawk. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. Дядя. Это статуя Яга там стоит? So this is Hawk's vault. Или что это за демон? This scanner will hone in on the gray box. It's not far. Michelangelo's David. Just wow. Think we could get this out through the door? Правда, я так понимаю, немножко поношенный. Столько лет прошло. Или, если быть точнее, пересобранный. Какой-то он большой очень. Hawk has good taste. I'll give him that. This is nice. Вот это кто? Wow. Imagine that thing coming at you in a dark Что-то alley. знакомое. A model of the Kara. It's like a Turian Titanic, the way I hear it. Doesn't look like much, but that might be one of the most valuable pieces here. Turian art is rare outside of Paladin. For good reason, I think. Слава богу. I feel like its eyes are following me. Yikes. This looks like Quarian script. Wow. Классно. This has got to be old. When was the last time the Quarians wrote on stone? That's impressive. Not sure what it is though. Египетская? Оу. I could still get money for something like this. Это Even ж outside the какая Olympics. древность. Sorry, go nuts for this sort of thing. А, ну... Не, ну вот это вот я... Если это оригинал, это ж ебаный пиздец. How did Hawk get Lady Liberty's head? Damn you, Hawk! Она очень хочет ее своровать. Целую, мать ее, голову. That's a Casa Locust. No, the Casa Locust. The gun that killed 2 presidents. Gorgeous. It even comes with a perfect copy, too. I'm sure Hawk won't mind if we borrow these. Oh, it's this. Такой ППшки я не помню. Oh my god. There it is.
don't bother, Miss Goto. It's code locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open, but you're still going to die, screaming. No! Have I got your attention? That shut him up. Это она копирует или что? Информацию. Да. Я понять не могу, она... Эта штука стреляет или нет? Было бы хорошо обойтись без флешки. А Касуми отъехала, да? Ладно. Давайте починим Касуми. Замерзни. Эй, ну выйти. Хорошо. Это была на самом деле ужасная смерть. Будучи замороженной, просто взять и разбиться, это слишком сурово. Не, я помню, что вот эта перестрелка была прям дико сложная. Бах. Ну, пешка, в принципе, удобная, да. Что прикольно, это у нее нет разброса у ППшки. Это просто чудо чудесное. У пистолета явно до хрена урона. Я же смогу устроить ядерный взрыв. Еще один. Красота. Черт.
Ну да, кучность стрельбы прям поражает. Такое ощущение, что за такую кучность ППшка платит уроном. Ну а сломать то, что есть? Что-то количество здешних роботов заставляет немножко волноваться. Так, я не собираюсь взорвать. А, нет, надо. Это же... Нет. Я уже думал, что это мака. Так, отдаленно похож. Ну, это очень отдаленно. Все равно влетает прям очень много урона. Если бы вот этой брони не было, то я бы не знаю, как я выживал. Мало того, что у меня из этой брони щиты в 2 раза увеличены, так она еще и это... и урон делает. Что крайне удобно. Где там мой пистолет? Эй! Почти. Почти попал. Хорошо напихали.
Не, что-то мне предыдущая ППшка нравилась больше. Да, стреляет она менее точно, но там урона очень хорошее количество. Ну, блин. Вот это называется развод. Полезная штука. А ты разве хороший вояка? Ну или так. Не докинул лошара. Ну как я так промазал? Где ты? Кто-нибудь поделится патрончиками? А, ну да, нам же его еще убивать. Опять винтовка. Зачем? За что? Allow me to show you the hard way. Look left. А, там еще и наемники всякие, да? Может быть, ты спрячешься куда-нибудь? Вот сюда, например. Это прям ее там прям убивают.
Ау. А как ты себе щиты-то отрегенил, дорогуша? Ну, такую канонерку мы уже сбивали. А, Касуми. Давай, снимай щиты. Только почему у тебя... Кто мне расскажет, где находится эта самая Касуми, что она так быстро умирает? Сними охранников. Ну, подходи. See you later. Shields down. Let's tear that thing apart. Это я умею. They're coming from the front. Не, ребят, вы тут вообще ни при чем. Вы тут совершенно ни при чем. О, появился. Забавно, пока долетает один скилл, он уже успевает откатиться.
Вот и все. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Не получилось нагнать драмы. Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master at encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. А что там? Там информация, которая может очень сильно подставить Альянс. Hawk knew you had the cipher. I'm sure others do too. It's only a matter of time before someone finds you and the secret gets out. You're right. I know. I just... It feels like I'm losing him. Again. If it's easier, I could do it for you. Okay. Just get it over with. Please. Немножко опыта даже. Превышающий стандартную для оружия этого класса, да. Оу, классный костюм. Ну, в смысле, платьишко. Ходить в таком на корабле. Очень даже
Даже очень. Совсем не против. Shepard, how can I help? Have you got a minute to Yes, talk? good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Ну, то есть они сделали из них полумашин или что? Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Заменила Whatever they технику. were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang Немного пел, да. multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. Worse than the Geth. I'm sorry, I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert which I know as a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Офигенно же. Это он еще раз будет петь, да? I'm sorry, I know that was important. I am. Да. My xenoscience studies range from urban to What is it about the collector's modifications that bothers you so much? disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for Когда я услышал это первый раз, я просто вот, наверное, минуты две просто хлопал перед монитором. Сейчас, конечно, когда я уже в курсе, такой бурной реакции не вызывает, но все равно. Это было классно. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes, like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. Был бы рядом во время первого контакта. А, ну да. Все же он против генофага. Ну вот пытается убедить себя, да, что это было необходимо, это лучший вариант. Thanks for sharing what you've learned, Morden. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Shepard, how Have can you I got a minute to Later, talk? updating crew dental records. All Cerberus personnel have cyanide capsules and molars. Anything else?
I'll let you We'll work. be here if you need me. Так, нас интересуют 2 человека. Ну как человека, да? Блин, вот не люблю этот космос, потому что очень сложно подобрать слова «кто есть кто». Shepard, need me Have you for got a minute? Yeah. I've been thinking about what we talked about. Blowing off steam, easing tension. I've never considered cross-species intercourse. Если назвать их так легче, Now I feel легче не станет. Are we crazy to even be thinking about this? I'm not. Look, Shepard, I know you can find something a little closer to home. Ну, Гарус классный. И про лучший вариант это он про кого? Если он про Джек, то да, окей, хорошо. I want something closer to home. I want you. I want someone I can trust. I can do that. I'll find some music and do some research to figure out how this thing should work. It'll either be a night to treasure or a horrible interspecies awkwardness thing. In which case, fighting the collectors will be a welcome distraction, so, you know. Просто чтобы отвлечься. You know, Garrus, if you're not comfortable with this, it's okay. I'm not trying to pressure you. Shepard, you're about the only friend I've got left in this screwed up galaxy. I'm not gonna pretend I've got a fetish for humans. But this isn't about that. This is about us. You don't ever have to worry about making me uncomfortable. Nervous, yes, but never uncomfortable. Вот самый плохой вопрос. Нельзя такой задавать. I'll let you get back to work. Right, because I'm in a great place to optimize firing algorithms right now. Видимо, этим диалогом мы забанили шанс заромансить Джек. Но все равно она там на меня что-то начала бузить. Так что не очень-то и жалко. What's happening? Shepard, we talked enough. Ну, она мне это говорила No hard... Whatever. давно и с самого начала. Еще интересно, как отреагирует Самара. Shepard, Just checking I'm in. branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... What are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. Быстро они закончились. For them. So what did you want? Don't wear yourself out on someone else's memories. We've got our own bad guys to fight. Your enemies are my enemies. We'll shove the Collector's claws where a dark sun can't shine. And they will deserve it. Не, ну если по-хорошему, Грюнд сам смог появиться на свет благодаря технологиям коллекторов. А Кир же там с ними проводил всякие сделки. That's the kind of thinking that will save a galaxy. You make it possible, Shepard. You're my battle master. You give me purpose. That's what makes Krogan feared soldiers and not animals. Lead well, Shepard. You have my respect. Так, с Тали я пока поговорить не могу. Потому что квест висит. Она будет постоянно мне про это напоминать. How are you? Perhaps we could speak later. Of course. Самаре плевать.
Shepard, how can I Have you help? got a minute Having to trouble talk? working between your interruptions and Edie's insistence that insane experiments endanger entire crew. Ладно, Anything else? ладно, I'll let все. you work. We'll be here if you need. Не буду мешать твоему боевому духу. Он слишком важен для нас. Не. Стандартный лучше. Так, то есть... ну да, чуть-чуть и полностью вкачается. Так что, скорее всего, с диалогами все будет хорошо. Отныне и теперь. Отныне и всегда. Все апгрейдики, которые я, находил, сделал. Да. На технику, на биотику. Некоторые купить не смог. Потому что тупо денег нет. 50 тысяч. О, 2 звезды? Что за система такая интересная? Две звезды это... Причем на таком расстоянии. Так, кого-то брать с собой из Цербера плохая идея. Фу-фу-фу. Так что я, наверное, возьму Самару. Или Гаруса. Нет, Самару. Да, мы идем на суд, поэтому присутствие юстициара крайне важно. И только немножко поменять. This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. Wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Командор? I've never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives of Orc. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Keep us alive. It's an old ship captain's blessing, Shepard. What are the charges against Tally, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. You know me, Captain. You know I never do that. They're charging you with bringing active Get into the fleet as part of the secret project. That's insane. I never brought active Get aboard. I only sent parts and pieces. Let's deal with that later, Tally. What's our next step, Captain?
Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Сейчас придем, поговорим, всех убедим, все расскажем. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up there. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. If Talizora can't even get the Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Вас мимо на рая. Ну вот, ее имя полное. Я вот... Интересно, если она опять его сменит, да, она будет у вас Норманди. То есть у нее будет имя Тализора, вас Норманди, вас мимо на рая. То есть все корабли, на которых она служила, скажем так, будут отражены в ее имени. Talizora of us Normandy. I am glad you came. I could delay Вас them Норманди. so long. Auntie Ron, Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron. Ну, ты назвала меня вас Норманди? I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. I take it being associated with a human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora vas Nima. Whatever we must call you. Ну, есть друзья, которые помнят ее под именем Наррая. Да. Ну, Наррая она была до паломничества. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father. Кстати, вот в русской... Ой, в русской... Вот сейчас в английской озвучке ее зовут не Тали, а Тали. Если вот прислушаться, вот постоянно Тали, Тали. Почему наши локализаторы меня зовут Тали? I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side. Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would Ты actually будешь меня защищать? speak for my defense. Ну, у нас есть юстициар. Ну, раз уж такие правила, такой закон. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promise that I would not delay it. То есть из 5 адмиралов, да, судить нас будут 3. Потому что один адмирал это ее отец, второй адмирал это и ее тетя. Так что ли? This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Talizora vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Вообще-то я ее капитан.
Then you should not have declared Tally crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tally's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard West Normandy, your crew member Tally Zora stands accused of treason. Will you speak for her? I shouldn't have to. When Tally helped me stop Saren and his Geth army, her actions spoke for themselves. Without her help, none of you would be alive to put her on trial today. Well said, Shepard. None of us should forget Tally's contributions to the fleet. Tally, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? How could Tally have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tally isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. А ручки-то бегают. Explain how Geth seized the Ну, lab ship это... where your father was Она working. нервничает. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tally, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I thought Quarians valued family. How do you justify springing this on Tally in the middle of a damn trial? Our apologies. Tally should have been informed. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. You think Tally's helping the Geth? Maybe killing a few dozen will prove her loyalty. We do not accuse Tally of aiding the Geth cause. We accuse her of carelessness that endangered the fleet. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. Отобьем, не проблема. You are hereby given leave to depart the Raya. The shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tally. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Я вот немножко пропустил, я заговорился. А как включились куски гетов? Что произошло на Аларае? The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. О, Витер. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Келригар. Loyalty to the fleet is about more than just killing them. Tally's orders guilty. Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Так занервничал сразу. Tally could use some friends right now. Would you be willing to tell the Admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Do you remember anything else about the Collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry.
Every time I go back to that place in my mind, I Vitor, come back. It's okay. want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good. Thank you. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. Ну да, он немножко все-таки уже нервничает. Ну, заметно повлияло тут, ну, произошедшее на его здоровье. Shepard, Telizora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, stayed to argue the charges against Telizora. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Carl. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty Board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Garrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy? Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Уменьшает массу ядра. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Что Let's ученых это believe беспокоит? isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. They can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. Have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. В идеале с орбиты. Что-то мне это напоминает. It's not as though everyone would die from a single shot. Экстреминатус, например. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly fast. We should get going. Good luck on the Alarai. А мы там еще с парочкой кварянок встречались в наших путешествиях. Telizora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. You didn't say much during the opening statements, Admiral. There wasn't much to say. This trial is a waste of time. It matters a great deal to me. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. Sounds like your ideas about synthetics are in the minority.
Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rael to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. You support experiments on living creatures. Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Hangerel and the cowardly Zalcorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Talizora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth. Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? Чтобы победить старый и... I wish to return the Geth to the control of their Вот это плохая идея. the Quarian race. You're insane. Это плохая идея. Вот создать новый ИИ, чтобы победить старый, это еще, ну, звучит как-то логично. А вот попытаться починить старый, вышедший из строя давным-давно, от которого вам пришлось бежать, уже не кажется такой хорошей идеей. Блин, хочу ли я говорить со всеми этими адмиралами? Тоже вот это вот всякая политика. The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your женщина умная. chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. At least someone here's looking out for Tali. Will retaking the Alarai really help her case? Tali showing a desire to correct mistakes she may have made will make up for a lot of lost ground. But more importantly, you may find evidence of what happened. With luck, it will exonerate Tali from any wrongdoing. I'm supposed to care about that now? All I want to do is find Father. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? How long have you known Tali's family? Since before Rial was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the Я так понимаю, у кварианцев, She cried so hard. ну, как? У кварианцев их продолжительность жизни примерно такая же, как и у людей. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean room safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rael's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Hanshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Riel was committed to the Quarian cause.
That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tally and her mother the whole world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tally, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the whole world. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tally, but others are. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. We should move on. Ну, я, конечно, знаю, что в третьей-то части мы отобьем родной мир кварианцев. Блин, хочу ли я говорить с ними? Надо. Tally, I'm glad Admiral Ram got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. To be honest, I was afraid a human would be too meek and humble. Watching you rail away at Admiral Corris, though, Tally's in good hands. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tally? When you didn't recognize Tally as Admiral Zen, she's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining soup-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? Man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. Ну, это такое личное, переходящее в профессиональное. You and Tally's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. You can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Sounds like we're dealing with more politics than just Tally bringing back equipment. You noticed that, did you? Tally's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard.
We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Ну, просто так бросать корабли в бой. Ну, это правда плохая идея. Ну, если нету хотя бы одной планеты, да. Ну, такой вот, не знаю, ну да, ну должен быть родной мир. Home world. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Talia a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalcoris Vas Quibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. You have gravely endangered and dishonored our fleet. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib-Quib, and I will not flee because of petty insults. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Sarah are to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rail Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move on. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Приятно находиться в их обществе. Кварианцев. Все такие умные, рассудительные, понимающие, ответственные, честные. Даже вот, ну, совсем не ожидаешь от них какой-нибудь подлости, да? Вот даже если, ну, и выглядело, да, вот немножко подло то, что они не рассказали о возможной смерти ее отца сразу. Ну, нам доходчиво объяснили, почему они так не сделали, да. В этом был свой смысл, и смысл довольно правильный. Ну, то есть так действительно лучше, чем если бы она сразу бы узнала про случившееся. И учитывая то, вот насколько рассудительны все кварианцы. No offense taken. The change in name was not my choice. Да, вот, то есть и учитывая то, какие вот все кварианцы такие рассудительные
дальновидные. Я не знаю. Поэтому там и 5 адмиралов, а не 1. Потому что все их доводы, они... Но они звучат логично. Как бы их оспаривать сложно. То есть это не... Ну, то есть спор кварианцев это не перекидывание фактами. Да, то есть, что вот ты не прав, ты врешь, и все на самом деле не так. Нет. Все правы. Просто это именно война... Ну, кто кого переубедит. То есть, надо вот именно вот поставить на свою сторону. Что вот я чуть больше прав. Да, моя идея чуть более правильная. I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock their shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kila Selah. Ну, с Богом. Так. Во-первых, патрончики. Патрончики. И еще патрончики. Все готовы, ни у кого патронов больше нет. Got trouble. Это взломанный. Ну хотя бы как-нибудь бы отмечали бы, что этот гет взломанный. А то его очень легко перепутать. Я уже скучаю по той ППшке, которую мы получили. Хотя, казалось бы, знаешь, что скучать. Стелс гет. Он такой стелс. И вот эти вот все укрытия, которые не защищают. Ну, то есть, они защищают только в том случае, да, если стреляют прямо вот в это самое укрытие. Стоит только чуть-чуть зайти с фланга, все. Простреливают сразу вот целиком и полностью. Не успела. Очень красиво так разлеглась. Давай. Пошел отсюда. Свои. Прокачанный на максимум. 12 секунд.
Блин. Ну. Давай, все. Отомри. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves. Signs of modification, clues to their thinking. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages and secured drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home and Father would send a small ship. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can. Где там могут быть карманы вообще? We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Тяжелый выбор. Видимо, это сделал твой батя. Активировал гетов. Ну, случайно, естественно. Очевидно, что специально никто такое делать не будет. Блин, а если бы мы пришли сюда с ручным гетом? Блин, это было бы охеренно. Это было бы просто охеренно. Что? Это, ну, блин. Не, ну я не хочу загружаться. А вообще, можно ли было бы взять гетто с собой? Наверное, нет. Ну, то есть там Тали бы очень взбунтовалась по этому поводу. И прям нет, кого угодно, но только не Легиона.
жестко. А, и сейф я... Чёрт. Кто-нибудь видел, сколько там было денег? Прощай, сейф. Я тебе больше не вскрою. Ибо загружаться вообще неохота. Я и так, блин, слишком много уделяю времени Mass Effect'у. Его уже давно пора было пройти. Да ж вы кончитесь-то. Она. Наши любимицы. Еще один. Не, ну хотя бы они меня не обходят. Это уже радует. Цивильная кухня. Прям как у людей. Вообще не похоже на кварианскую. И я не верю, что здесь жили кварианцы. Console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Do you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? You'll reclaim your homeworld someday, Tali. If your father can't help you, I will. Taking back our planet would only be the beginning. We'd have to cannibalize our fleet to rebuild cities and infrastructure. It would take generations of gene therapy to readapt our immune system so we could live without suits again. We'd be adapting our entire culture. Again. Sometimes I wonder if it's actually... Безусловно, стоит. If you don't take back your home, the Geth win. I won't let that happen. Not today. Не именно возвращать мир, да, а вот проходить все это вот разборка кораблей, строительство городов, контроль над генами.
Все, это того стоит. А чё Самара вдруг такая бесполезная и хилая? Скиллы свои не использует. У нее же есть он. Ну. Всякие штуки, чтобы именно сражаться с гетами. Ёб твою мать. Неплохо. Что-нибудь еще? Тали. Ваш комментарий. По поводу попытки взломать гетто. No. You always had a plan. Masked life finder or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here. А если бы мы не зацепились языками со всеми адмиралами, мы бы успели? Damn it. I'm sorry. You got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he. У меня сейчас прям вот ощущение, что мне кажется, он выживал. И, блин, это была бы настолько вот офигенная игра, да, если бы действительно твои действия и диалоги, они проходили бы не в каком-нибудь, не знаю, не в какой-нибудь петле времени, да, где существуешь только ты, твой собеседник и все, и мир вокруг вот остановился, а чтобы действительно время шло. Я имею в виду, вот, что если бы мы ни с кем не говорили, а сразу пошли спасать, то мы бы его спасли. Мы бы успели, пока он жив.
А вот так как мы потратили время на болтологию, то вот распишитесь и получите. Кстати, про петлю времени. Помните задание с астероид плюс ретранслятор равняется большой взрыв равняется минус риперы на 2 месяца? Так вот, там был таймер в последнем отрезке этого задания. 2 часа до прибытия жнецов. И я заморочился, я прождал весь этот таймер. И да, действительно, когда счетчик обнулился, пошла кат-сцена. Пришли риперы. Все вот эти вот страшные картинки по уничтожению всего живого. И все. Критическая ошибка, конец игры. Загрузись с последнего сейва. Вот такой вот это классно. То есть есть какой-то вот такой вот аморфный таймер, да? Вроде бы ты думаешь, так, 2 часа, что такого, да, времени полно. Спокойно так вот проходишь задание, не думаешь о нем. Но все равно время-то идет. И в конце этого времени, да, этого таймера, случается событие, которое должно случиться всегда, в любой ситуации. Даже вот когда там, если миссию завершить успешно, событие произойдет, жнецы пришли уже, а не в той системе, где мы бахнули ретранслятор. Они уже там. Просто они пока еще далеко до основных систем. Yes, I do. Come on, let's finish this. Ну, это небольшие деньги, но все равно деньги. Деньги — это важно. Что-то вот стоящий прайм меня не очень возбуждает. И укрытия нету. А Тали его хакнуть, конечно же, не может. Так, все, ты наш. — 12 секунд крайне мало. Не, Самара вообще нахер бесполезна. Оказалось. Ха-ха, 2 выстрела, минус вся броня. Неплохо. А, ты его хакнула, что ли? Что у него щиты появились? Я-то думаю, почему он так себе взял и
родил кучу счетов. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. I just... This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more geths to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali'Zorah could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Your father was deliberately networking the geth to Sapiens to do weapons tests. That breaks our most sacred laws. Laws that predate our flight from the homeworld. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Rael'Zorah doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. He would be worse than an exile. He'd be a traitor to our people, held up for children as a monster in a Ну да, cautionary tale. перспективка не самая хорошая. He did be destroyed for this, Shepard. Если выражаться точнее, крайне плохая перспектива. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. We're not gonna decide anything here. Let's see what the admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Сейчас главное не ошибиться в ответах. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Привет. Tali'Zorah survived. Она вот. Sounds like the hearing is already underway. It's only been a few hours. Shepard was right. Spring the information about Ray. Dare to take back the Amarai. We killed. A pity Shepard passed. Надеюсь, вот эти вот коротенькие ответы будут более точно передавать смысл фразы. Sorry we're late. You didn't waste much time declaring us dead. Go get your ship. We apologize, Shepard. Your success in taking back the Alarai is very unexpected. But also very welcome. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? У нас нет доказательств. Вот доказательства. Ну, я сделал квиксейв. Achievements are the only evidence you should need. Come on, Tali. We're leaving. What? This is a formal proceeding. Wrong, Admiral. This is a sham. You're trying to build sympathy for the gift to forestall the war effort. That is And completely... you want all the messy experiments covered up so you can throw your fleet at the Geth. Do whatever you want with your toy ships, but leave my crew out of your political bullshit.
We have no new evidence. You can accept Tali's word, or you can exile the woman who saved the Citadel from the Geth. Are the admirals prepared to render the judgment? Или там можно было завести толпу, да, и тогда начали бы кричать и Кавалергар, и Витер. We do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. With this trial over, I hope you can get back to more important matters, like taking your homeworld back from the Geth. We'll drink a toast on the homeworld, Shepard. Mark my words. This hearing is concluded. Go in peace, Talizora vas Normandy. Kila Solai. Ну, в итоге ее... нет, почему? Изгнали. Ее оправдали. It's been a while since anyone shouted down the Admiralty Board. I think it was good for them. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. We can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Tali, about what your father said, what he did, you deserved better. I got better, Shepard. I got you. Ну, нет, ну не надо. Все же отец это гораздо больше, чем какой-то капитан рандомного корабля. Come on, Talizora, boss Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. I'll take it. Все обвинения. Ну да, это вампир щитов, точно. Это баф для гетто. Нет. Что? Усиление члена отряда. Одного, да. Так, все в порядке, все довольны, все лояльны. Так лучше. Морген. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, wanted to talk. Medical matters. Aware that mission is dangerous. Different species react. Вот началось. Sexual activity normal stress release for humans and Turians. Still, recommend caution. Warn of chafing. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что было тогда, и почему тогда дальше ничего не пошло. Только вот осталось все на
намеках. You have a recommendation as a doctor? Turians based on dextroamino acids. Human ingestion of tissue could provoke allergic reactions. Anaphylactic shock possible, so don't ingest. Also forwarding advice booklet to your quarters. Valuable diagrams, positions comfortable for both species, erogenous zone overviews. Can supply oils or ointments to reduce discomfort. Gave ED electronic relationship aid demonstration vids. Демо-видеозаписями. Да-да-да, вот вы смеетесь. Wait a minute, Morden. You're just yanking me around, aren't you? Shocking suggestion. Doctor-patient confidentiality, a sacred trust. Would never dream. Но очень похоже на то, что ты просто прикалываешься. We'll be here studying cell reproduction. Much simpler, less alcohol and mood music required. Shepard, Или how я can I help? как раз таки... Yes, personal matters on mind, actually. Got call from nephew. Promising geneticist himself. Just turned 16, got tenure at university. Или именно вот из-за такого ответа я все и запорол. Had to lie about what I was doing. Think he was suspicious. Doesn't matter. Still good to hear his voice. Does anyone in your family know about what you really did for the government? No. No, I'm lying, but won't pry. Solarians curious as a people, but also have social cues. Keep two types of secrets from family. First type, personal or guilt-based. Invite suspicion, exploration, puzzle to be solved. Reward for curiosity, intelligence. Drama. Other secrets, more serious. Dangerous if discovered. Signals discourage curiosity for protection of family. Why wouldn't everyone give clues that their secrets were too dangerous to be uncovered? Not conscious. Social, reflexive body language. Can't fake it. Example. Yawning perceived as contagious among humans. Subject observes yawn. Sensory input deactivates left periamygdalar region. Subject yawns in response. Social empathy. Also works with dogs. Solarian faking signals to discourage curiosity, similar to human faking a yawn. Can try, but effectiveness limited. Are you calling him because you're worried we won't make it back? No. Aware survival unlikely, but actually contacted him for family connection. Hard to imagine galaxy. Too many people, faceless. Statistics easy to depersonalize. Good when doing unpleasant work. For this fight, want personal connection. Can't anthropomorphize galaxy, but can think of favorite nephew. Fighting for him. Your nephew got tenure at 16? Is he a genius or a scientific prodigy? No, wait. Don't want to insult him. Yes, but not in manner you meant. Remember, Solarian lives short. Mature rapidly by your standards. Don't live much past 40. Даже так? I'm glad you got to talk to family before we finish this. And I'm glad we talked too, Morden. Honored to be part of this, Shepard. Helped preserve Galaxy before with genophage. Dirty work. Ethically ambiguous. Problematic. Collector's mission simpler, cleaner. We'll be proud to see it in Morden's Solus biography vid. Если все не умрем. Proud posthumously, in that case, regardless. Thank you. Так, можно загрузить какой-нибудь там автосейв, например? Просто мне кажется, что вот именно из-за такого ответа Мордину у меня и запоролось все с Гарусом тогда. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, wanted to talk. Medical matters. Aware that mission is dangerous. Sexual activity normal stress release for humans and Turians. Still, recommend caution. Что если я отвечу так? I intend to be cautious, Doctor. But Garrus is important to me. You're not gonna scare me off. Of course. Hormones. Regardless, come see me later. May need analgesic. Chafing. Да, вот. Вот сейчас он говорит, что зайдите ко мне еще раз. Видимо, из... No offense, Morden, but this conversation... Human squeamishness. Simple advice from... Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying... Или... Или что, или как?
Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, aware that mission is sexual activity normal stress release for humans and Да, вот посоветуйте что-нибудь. Recommend caution. I intend to be cautious, Doctor. But Garrus is important to me. Of course. Hormones. Regardless, come see me later. May need analgesic. И вот сейчас он будет прикалываться над нами. Based on dextro, Да. also forwarding it, can supply oils or ointments to reduce discomfort. Gave ED electronic relationship aid demonstration vids to use as necessary. Thanks for the advice. I'll take my chances. А, вот. И вот теперь она готова, да? Simple advice from trained medical professional. Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying То есть cell вот reproduction. тот вот ответ, то, что он типа смеется, издевается над нами, видимо, ни к чему бы хорошему не привел. А вот теперь можно и пойти поговорить с Гарусом. Типа, у меня все готово, дорогой. Хе-хе. Shepard, need me for Have you got a something? minute? Definitely. Part of me still thinks we're crazy for even considering blowing off steam, but I want to try it with you. I want a few moments that are just for us before we throw ourselves into hell for the good of the galaxy. Ну, это мы сейчас будем его отшивать, что ли? I want that too, Garrus. Glad to hear it. I'll do some research and figure out how to, you know. Okay, that sounded bad. Окей. Shepard, Оставлю тебя спокойно калибровать в одиночестве. А, ну все, это уже было. I want a few moments. Glad to hear it. Так, доктор Чаклас нам ничего нового не скажет. Commander, I very much enjoyed sharing that ice brandy with you. But I hope I wasn't too unprofessional. Brandy goes straight to my head. It's nice to see you let your hair down. Guess I hadn't realized how much those feelings needed airing. But I didn't give you much of a chance to vent. So tell me now. What do you think? Everyone's depending on us. We won't let them down. They just don't make them like you anymore, Shepard. Well, promise me we'll share a bottle every year. The next one is on me. Окей. Совсем не против. Кстати, да, вот эта вот полосочка отступника, я все-таки не зря пошел делать все вот эти вот остальные другие задания, чтобы набивать очечки. Именно благодаря этой фразе у меня все так хорошо получилось. Нет. Именно благодаря этой фразе у меня все так хорошо получилось на суде. А когда я только получил квест, у меня этой репы было где-то здесь. И уже не хватало на некоторые диалоги. Так, и с тобой мы уже говорили, да? How can I help you, Commander? Do you have everything you need? Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more of your time. Back to work. Ну, видимо, с Джек уже говорить бессмысленно. Тали? Тали. Извиняюсь. Sheila, I'm sorry I dragged you into quarry and politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty Board. What will that do to the balance of power? I have no idea. Being exiled might have made it easier. A few people are suggesting me as a candidate. Replacing an admiral takes time, though. You
You may not have noticed, but Quarians like to debate. Заметила. Шепард заметила. Are Quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting И involved in закрытых each other's пространствах кораблей. business. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work. But thanks for checking on me. Да, без проблем. Звони, Shepard, пиши. what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe I'll let later? you work. Talk to you later. Звони, пиши, я вся твоя. Если вдруг что. Давайте еще поговорим про племянника. Shepard, how can Have I you got help? a minute to Yes, talk? personal matters. Promising geneticist himself had to lie about what I was doing. I think he was suspicious. Doesn't matter. Still, for other secrets. Это мы more уже serious. все Why would you not читали, use все Solarian слышали. faking signals to No, for this fight, want. No, remember, Solarian lives. I'm glad you got to talk to family Honored. before we... Collector, regardless. Мордин крайне доволен. И это меня радует, что ему хорошо здесь на корабле с нами, на этом самоубийственном задании. I'm glad that mess is over for Tali, Commander. Some of those Quarians. I guess living your whole life aboard a ship can really mess with your priorities. Not that I would know. I'll just burn myself. Great. Ну да, приоритеты немного меняются. Джокер, не так ли? What do you think about the people we're picking Well, up? Samara feels like she could shoot me in a very tranquil way, which does not make me feel any better about it. Well, I always liked Tali, so it's just my opinion, though. There's really no need to go spread. I assume everything Good is for going now. well? Fracture Oh, my yeah. thumb on the. That's it for See now. you, Commander. Все ваши взаимоотношения закончились? Кстати, вот кресло, да? Там второй пилот, штурман. Always a pain in the ass. Кто там обычно сидит? Сьюзи немножко переедет вот отсюда, вот сюда. It takes skill to Когда-нибудь в будущем, да? Нет, это огромная и большая проблема, что игра уже пройдена, перепройдена, изучена, и я просто знаю, что будет дальше. Это совсем не так весело. Вуаля! Чё? Класс. Остался только мейн-квест и... Попробую-ка я сегодня, наверное, зарашить до конца. Ох, сколько раз я уже говорил эту фразу. И сколько раз я этого не делал. Не получалось. Началось это все с Divinity, да? Когда мы там с дружищем... Там, наверное, стрима 3 посвятили просто вот последней битве. Так, мы идем к гетам. Значит, нам нужна перегрузка. Так и так. Угу. Мотыга, гадюка. Да. Да. Все правильно. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph.
second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as Geth. I guess we know why the science team stopped reporting in. А откуда взялся этот труп Рипера? What just happened? А, ну да. The Reaper's Mass Effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Нам же сказали, что ему там сколько? 50 миллионов лет? 30 миллионов? 30, да. Вроде бы 30 миллионов. Так, Гарус, пожалуйста. Молодец. Потрошки. Угу. У меня тоже все включено. А почему это выглядит как база Цербера? Может мне кто-нибудь объяснить? Да, есть явно что-то делал Цербер. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. We're trapped. But Normandy's got guns. Use them. Normandy lacks the necessary firepower. Reaper shields are impervious to dreadnought fire. Shepard, a kinetic barrier can only be produced by a Mass Effect generator. That is true for any ship, even a Reaper. At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the wreck's Mass Effect core. Sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. Именно. That means everyone dies. Yeah, got it. We'll make a sweep for survivors and research data. Then we'll knock this ugly piece of crap out of the sky. А на планете там никого нет? Crushed in the heart of a brown dwarf is not on today's agenda. Aye, aye. Good hunting. И вообще 37 миллионов лет болтаться на орбите планеты. Почему тебя никто раньше не нашел, не исследовал, не отбуксировал в какой-нибудь бункер для исследований? Там с циклом в 50 тысяч лет в галактике появлялась особо развитая цивилизация, которая, бороздила космос, просторы Вселенной. Она бы по-любому бы нашла. Если не первая, то вторая. Если не вторая, то третья. Почему только сейчас мы про него узнали? I must have told you this story. No, I know
Sounds like the Reaper was affecting their minds. Даже мертвый. Даже спустя 37 миллионов лет. Я не хотел. Твою мать. Рано я бахнул. Рано. Давайте, я держу их. Стреляйте. Вот все. Давайте красного убьем. С дистанции, да, а то они что-то бахают. Сейчас запинают же меня. Ох, как вас много. Да отпустите уже. Ах. Застаночили. Все-таки с хасками идти в ближний бой. Дурная затея. Очень. Оу. Нет, это другая винтовка. Я думал, это прям новая штука. Новая снайперка. Но нет. А кто отстреливает хасков? Это же не может быть гет. Ну, в смысле, именно такой гет. Обычный. А ты откуда? Как-то мне это вообще не нравится. Вообще не нравится.
команда. Минус Гарус. Как легко и быстро убить Шепарда. Нашлите просто ораву хасков неубиваемых. И все будет хорошо. Никакого скилла ауешного у меня нету. Что, куда? Как я уже проверил на опыте, что драться с ними в мили это очень дурная затея. Застанлочат, не отпустят. Капец, они меня отбросили. Что, куда? Нет. Здоров, ребят. Аптека. Тут я видел аптечку. We've seen these before, Shepard. Dragon's teeth, your people call them. The Geth use them on Eden Prime. And in other places. The distribution suggests that their Reaper technology shared with the Geth. See how the room's arranged? They treated this thing like some kind of altar. It does look like that. Why would they want this to happen? You heard the logs? They were seeing things, hearing things. They were being indoctrinated. How about we all take a step back from the weird alien impaling devices? Right. Щит для гетто. Нет, хпшка. ХПшка это прекрасно.
И снова винтовка. Ну, зачем? Откуда она берется? Yes. Never heard of a Geth speaking to someone. Since when do Geth operate alone? They get smarter the more of them there are. Чем больше, тем лучше. Ну да. Чем больше, тем лучше. Блин, хаски. Не трожьте Миранду. Она нужна мне. А где Миранда? А, и он еще не умер. Твою же ж. Ладно бы эти хаски были без брони. Но нет же, у них две полоски хп, мать вашу. А у меня ППшка с огромным разбросом. Наверное, процентов 60 мимо всего летает. Да выпустите! Выпустите! Вот. Проблема хасков в том, что от них даже не скрыться. Если в обычной перестрелке ты сел за укрытие и все, ты неуязвим, тебя ничего не берет. То от хасков тупо не скрыться. Они тебя найдут, догонят и скушают. Это все, конец Гаруса. Отсюда еще и не сбежать. Я просто не могу придумать, чем вот мне эффективно их убивать. Мощной стильной АОЕшки нету. Все, что есть, это он у Миранды. Удар. Но то ли он откатывается долго, то ли еще что. Вот сука.
замерз. Как ты там оказался? Сколько лежит патронов, да? То есть понятно, вот, что разработчики рассчитывали, они знали, что это место будет сложное. Очень. Чтобы патронов надо насыпать огромное количество. Я еще себе придумал, блин, испытание. Ну, все. Скажите, пожалуйста, что все. Хотя бы сохраниться можно. Да нет, да зачем? Ну опять же, из того же места. Мне кажется, я нашел свою самую нелюбимую миссию во втором Mass Effect. Отбиваться от торт хасков. Нет, в принципе, да. Так я же тебя первый бью. Вообще никакой реакции на гранатомет. Подождите, хаски, никуда не убегайте. Сейчас я вернусь. И я вернулся. Можно, конечно, попробовать просто взять и пробежать. Только вот. Беги, Шепард. Бах. Я думал, игра стопается, пока я взламываю.
Хорошо, хорошо, я уйду. Now let's finish you off. Минус Миранда. Главное, хасков не согреть, которые здесь были. No shield. Почти убили. Все же пистолет лучше. Против брони. Пашка не работает. You bet. My shields are down. I'll get there. Now we need to eliminate the Mass Effect core. Then we get off the ship fast. Меня больше интересует, как так деспавнились хаски, которых я пробежал. Ну, с чего бы это случилось? Я ошибся? Ну, в смысле, одна ошибка и все? И капздец? This must be it. Cerberus team did. Heads up. I got it. Stay there. Гарус, давай-ка все-таки, наверное, ты возьми снопу. Switch up. И патроны. Молодец.
Только не умирай. Делай, что хочешь, но только не умирай. А, да, она отъехала. Это гет лежит? Это легион? Да, это легион. Просто ебаные хаски. Как я вас ненавижу. Даже вот эти вот патроны деформирующие, которые вроде бы должны увеличить урон на 50%, они не работают, они не помогают. Урона все равно нету. ХП до херища. Вот сколько стоит один хаск? Ну, почти всю обойму. Показалось. Я попал в хаска бронированного. И теперь меня зажали, да? И не отпустят больше. Все. Не отпустят. Отпустили. Да ну. Я бы взял, конечно, бы. Тяжелое оружие есть. Черт. Я думал, у меня нету гранат. Так, возьми эту штуку. Твою, вот запинайте вот, вот, ёбушки, воробушки. Это ГГ. Нет. Куда вы все исчезли? Wait, Shepard. Cerberus would want that geth for study. Leave it. We have enough trouble. Tally said no one's ever captured a geth intact. You know the risk. That's all I'm going to say. There's no time for a debate. Move out. Мы вскрыли из пробирки целого Крогана, который тоже вроде как не очень стабильный элемент. Все очень боялись насчет того, что а все ли будет хорошо с ним? Сможем ли мы его контролировать? Не разнесет ли он нахер весь корабль? Ну ничего, все нормально получилось.
Так, это хпшка. Это тоже хорошо. Discuss the unique piece of salvage we recovered. For now, we've stored it in Edie's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things on Eden Prime. Let's face it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No, trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up, interrogate it. If we Нахер activate it, интересы there's no человечества. guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Нахер интересы человечества. Я хочу еще одного мембера. Да? Тали будет недовольна, но что поделать. I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy systems poses certain risks. I trust you, Edie. I know you won't let anything happen to the ship. Ведь корабль это ты сама. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will alert you as soon as it is ready. Sounds good. Till then, it's business as usual. Crew dismissed. А чё мне так много дало очочков героя? То, что я захотел с ним поговорить? С Гетом? Чуть-чуть. Shepard, how can I help? Have you got a minute Not to now. talk? Working on anything else? Хорошо. I'll let you We'll be work. here if you need me. Гарус. И Тали. Все, больше мне, в принципе, говорить не с кем. Тали. Конечно, Тали. Ну, можно заглянуть к Миранде, но... Она, как обычно, за документами. Commander. Do you have a There's a lot to Да. do, Shepard. Of course, Commander. Shepard, Have you got a minute? definitely. But I want to try. А, ну все, то есть теперь I вот want a few moments that are just у него только такой диалог. Хорошо. How may I help? I'll see you later, Doctor. Commander. Так, нет. Сначала к Тали. Спросим по поводу гетто, которого мы нашли. Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little bushtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the port drive core. А что тут? Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry. It won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right.
Say I get exposed to a human disease, like what did Navigator Чем-то Presley have болел, that что ли, time? Пресли? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Were your immune systems stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. But Quarians colonized other worlds. They couldn't have all been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We're in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first, and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean. Это ты о чем? То есть вот были бы мы мужчиной, да, вот сейчас это была бы как раз-таки ветка, чтобы заромансить Тали. И вот она вот сейчас вот уже такая вот вся мнется перед Шепард. Ну, наша Шепард хамка и нахалка. Так что давайте будем грубить дальше. I can't tell under the helmet. Are you blushing? What? No, it's the fever. Last time I tried to pay a compliment to my Boschtet captain, I took the ship name and everything. I'm going to tinker a bit more. Thanks for coming by. Так, а про Гетта, которого мы нашли? Have you got time to I talk? really need to please. Хорошо. What's this area of the ship? This is the AI core room, where my higher functions are housed. You're not mobile, are you? You can't get out of here? I have minimal access to the ship's systems. Direct landlines allow me to interface with the security monitors and public address system. In combat, I am provided temporary access to the electronic warfare systems. I'm turning this thing back on. Be ready. А, у него там что ли где-то кнопка есть? Или что? I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. Или мы просто постоим и подождем, пока он проснется сам? А, ну, или просто дефибриллятором поджарим.
Can you understand me? Yes. Are you going to attack me? No. Every Geth I met before you tried to blow my head off. We have not met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepard, Commander, Alliance, human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. Old machine. You mean the Reaper? Reaper, a superstitious title originating with the Protheans. We call those entities the old machines. You seem to know an awful lot about me. Extranet data sources, insecure broadcasts, all organic data sent out is received. We watch you. Нормально тогда. За всем, что происходит в интернете, все потоки данных перехватываются гетами. You watch me or you watch organics? Yes. Which? Both. А, ну, окей. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machines' hardware to protect our future. Are the Reapers a threat to you too? Yes. Why would they attack other machines? We are different from them, outside their plans. What future are the Geth building? Ours. Я каждое слово из него должен вот щипцами вытаскивать. Will anyone else be affected by whatever it is you're doing? If they involve themselves, they will. So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepard Commander opposes the old machines. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. You asking to join us? Yes. Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Нас много. Заткнись, Сьюзи. Да. I didn't ask your opinion, Edie. Красивое замечание. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Shepard Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. Mm-hmm. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The heretic's conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geth say 2 is less than 3. If it
were released, how quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL-COM release. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoined the network. You know where this thing is? The Heretics headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. Heretic headquarters. Sounds like we could end their raids once and for all. Let's do it. Total victory is a possibility. We cannot judge the odds at this time. Regardless, we will begin preparations. Вот. И вот этот вот квест очень важен для того, чтобы помирить гетов и кварианцев в третьей части. И чтобы это сделать, необходимо вот этот штаб уничтожить, а не вылечить в нем гетов, как я это делал раньше обычно. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up the... И всем плевать, что мы оживили гетто. Commander, you've received a new message at your private terminal. А, это вот та женщина, которая хочет подчинить себе гетов. Что-то призрак как-то мне очень сильно доверяет. Немножко настораживает. So yeah, Geth on the ship. Geth? Alright, we're all freaking insane. Вообще поехали. Мы работаем на сервер. У нас куча всего. Всякие инопланетяне. Забей. I assume everything's going well up here? Good for now. I assume everything's Good for going now. well? See you, Commander. Я думал, хоть ты меня порадуешь чем-нибудь. Каким-нибудь интересным диалогом. Помочь региону. Да. Так, стоп. Легион у нас снайпер, да? Нам нужна платина. Давайте поищем. Так, ну здесь мы, я так понимаю, были, да? Да, 100%. Чёрт.
интересные. Оп, платина. Нет, вру. Платина это третий столбик. Так, вот это тоже интересно. Мне нужно 7500. Ну, как здесь, наверное, отковыряю еще 200. Должно хватить. Или я перепутал 7500 и 75 тысяч? Нет, не перепутал. Не перепутал. Легион. В катсценах он был вот с гадюкой. Но там урона нету вообще. No messages for you, Commander. Fuel at 1/2 capacity. Так, что ж, снова 3 снайпера вышли на охоту. Второй вариант назвали Хартар. Хотя Дали, да, конечно, мы же идем, ну, сражаться с гетами. Да, она бесполезна. Девочка наша. Безусловно, она бесполезна. Особенно против гетов.
Взлом И. Боевой дрон. Боевой дрон. Взлом И. Ну если у нас Тали профессионал по взлому ИИ, то пусть ты будешь профессионалом по взлому... Ой, по дронам. Сотню, ну, сотня такое себе. Это просто щиты. Возможно, это будет даже интересно. С такими двумя техниками взламывать двух гетов одновременно из всей пачки. Может быть и пригодится. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Джакер, ну... Это же машина. Ну, то есть смысл дразнить робота тем, что он как робот. Потому что он знает, что он робот. Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Either way, these Geth won't be a problem anymore. But Shepard, think about this. If you rewrite these Geth, they'll join the others. Legion's Geth will be stronger. Can we trust them not to attack us in the future? Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Перезапись неэтична. Что? Почему? Это просто обычная диверсия. If this were an organic race, it might be an ethical problem. Geth aren't like organic life. Don't apply our morality to them. That is logical. You agree with that? No two species are identical. All must be judged on their own merits. Treating every species like one's own is racist, even benign anthropomorphism. The minds of both forms of life can be shaped. Organics require time and effort. With synthetics, replacement of a data file is the only requirement. Так, ладно. Поехали взрывать эту станцию. Так, стоп. Патрончики. Патрончики. И еще патрончики. Вот теперь готов. The Geth are inactive.
Maybe we can sneak past them. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hard-link routers. Я так понимаю, это называется не ходить по вот этим вот зеленым штукам. Только вот как нам пройти дальше? Неплохо, неплохо. Да. Еще раз. 3, 2, раз. The get are inactive. Maybe we can sneak past them. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hard-link routers. Примитивные удары по маршрутизаторам. А где эти маршрутизаторы? А. We've got trouble. Enemy disabled. Shepard, I'm picking up useful resources in the get hubs. We could salvage them for supplies. А вот теперь открыто. Why are all the heretics attached to these hubs? These are mobile platforms, hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. I'm not sure I follow. The heretics connect to the main computer to exchange data memories and program updates. We gain complexity by linking together. To be isolated within a single platform is to be reduced. We see less, comprehend less. It is quieter. If you exchange data, memories, how do you keep track of which ones are yours? How do you stay you? There is Они only не we. отделяют. We were created to share data among ourselves. The difference between gap is perspective. We are many eyes looking at the same things. One platform will see things another does not, and will make different judgments. If that's the case, is rewriting the heretics that big a deal? They're like a rogue limb of your own body. Rewriting them would be like reattaching a severed arm. To use your metaphor, they removed themselves from our body, took their perspective, their judgment. They decided to worship Sovereign. I don't think you're missing much. Every point of view is useful, even those that are wrong, if we can judge why a wrong view was accepted. For example, we have found the casual self-deceptions of organics useful in analyzing your thought processes. Let's keep moving. Yes. Как только Гет начал говорить о людях, все, идем дальше. Никаких больше разговоров, ничего не хочу слышать. We can assume control of any defensive turret. They will assist us briefly, then self-destruct. Acknowledge. Acknowledge. Так, что-то мне не нравится. Где бы тут укрыться? Почему Гет с мотыгой? Acknowledged. Почему им всем так нравятся штурмовые винтовки? Что Гарус, что Легион.
Наступать нельзя. Но нам надо как-то вот ту штуку бахнуть. По-другому никак. Вообще. Оу, а отталкивание так хорошо работает? Ну, потому что гравитация понижена. Что все равно приходится сражаться. По стелсу не пройти. А, это, кажется, был взломанный тип. Хотя, вроде бы, у всех скиллы живые. Не в откате. Я слышу чье-то топанье. А почему? Тали была просто вот целая, здоровая. Подошла к укрытию и умерла. Сколько урона у гетов? Очень удобно. То, что дроны на нашей стороне. А почему он не замерз? Я же в него плевался. Так, ну тут я ничего не вижу. Очень классно и атмосферненько на этой станции. Ну, вот такой своеобразный Space Hulk.
будете взламывать кого-нибудь? This should come in handy. Не, ничего нет. Блин. Что-то как-то меня смущает немножко. Угу. Если я наступлю, все сагрится. Что не так с Тали? Почему она умирает постоянно? Угу. Эй! Хм. И как быть? Те другие гетто — это херня. Они как бы стоят за укрытиями и постреливают в никуда. Меня смущают вот эти вот охотники. Они просто тупо берут и рашат. У них столько хп, что ты их не убьешь. Быстро. Да, точно, я забыл. Я забыл, что второй блок тоже активируется. Так, во-первых, так. Contact below. We have been detected. Contact. Violated. Violated.
А, зачем ты его сломала? Ну, и кто там его сломал? А, ну. Дурная ты женщина. С абсолютно такими же скиллами, как и у Легиона. Switch up. Are these databases? Processors. Each contains thousands of geth. Can't they see us walking by? They are no more aware of us than you are of cells in your bloodstream. This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretic's accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have runtimes within our networks. They wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. It couldn't have lasted forever. You disagreed about what path your race should take. Human history is a litany of blood shed over differing ideals of rulership and afterlife. Geth have no such history. We shared consensus on such things. How could we have become so different? Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? The flip side of freedom is responsibility. They made a bad choice, let them own it. You're not responsible for their decisions. That argument is logical for an individual mind. We are not fully individuals. There are pieces of us in the heretics. One of those may be at fault. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Let's keep moving. Yes. Про перепрограммирование спрашивать не будем, ибо зачем, если мы идем взрывать. Executing pseudo command. Attacking your target. We are tasked to capacity. Aborting. This is it? Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? А какая разница? Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic executing pseudo command. Overriding your target. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. А видно, когда процесс там закончится. Ау.
Включи таретку. Ох ты ж ё! Вот чё ты дальше-то не идешь, сука такая? Стреляй, чё? Раз уж тебя взломали. Data mine and analysis complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them? Why are you letting me make this decision? They're your people. We are conflicted. There is no consensus among our higher order runtimes. 573 favor rewrite, and 571 favor destruction. Shepard Commander, you have fought the heretics. You have perspective we lack. The Geth grant their fate to you. There's no guarantee they won't come to the same conclusions again, is there? To worship the Reapers and attack organics. There is a non-zero probability of error. Then blow them up. We have a chance to end this. I won't waste it. Acknowledged. Collapsing antimatter magnetic bonding mechanisms. Done. Recommend withdrawal to Normandy. Так где укрытие-то? Долбаные ингеты. Почему? Что это сейчас было? Почему меня просто подбросило вверх? Интересный баг. Меня он устраивает. Нет. Идите нахер вы со своим праймом.
Что, видимо, Прайм не очень хотел отбиваться. А, нет, он же в этого стрелял. В подчиненного гетто. Поэтому так легко прошло. Угу. Угу. Все, команда собрана. Все квесты выполнены. I'm on it, Joker. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. We weakened the Geth by destroying that base, Shepard. But there's still a threat. I won't let Legion endanger the fleet. Creator Tali Zora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on Но the это team, уже but через this чу. is too much. Как мне правильно ответить? Look at you, both of you. This is exactly what the Reapers want. Tally, of course the Geth are worried about your people. You want to destroy them. It's not that simple. And Legion, what the hell were you thinking? Are you trying to undermine this entire operation? We did not intend to decrease operational efficiency. We're on a mission. You can either fight at my side or get crushed under my heel. But you will not stand in my way. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. Вот и договорились. Уруру. Так, но у меня проблемы. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Но, однако, у меня есть проблема. Ожидайте установки системы. Ожидайте. А, да, точно. Я же не поговорил с ним по душам. Ну, в принципе, чтобы потратить время, можно полетать по планетам, пособирать всякие ресурсы. Shepard. What happens to the heretics now? Many heretics remain in isolated systems. It is not impossible for them to rebuild. There's still a chance they could attack again. The probability is low. If so, it would take many years. I have questions about the Geth. Specify. We need every advantage if this mission is going to succeed. Is there any technology the Geth can share with us? Limited code development is approved. We need to access your FTL-COM system to download relevant data. Let Legion through Very the well, firewall. Shepard. Так, что ты можешь мне показать? Снайперку, да? Ту-ру-ту-ту. Дорого. Прям совсем.
Planning suspended. Topic. I have questions about the gas. Specify. I have to get back to work. Acknowledged. Shepard, Commander. I'd like to find out more about We you. are building a consensus. Please try again later. Идет I have формирование to get back мнения. to work. Acknowledged. Ладно, ладно. Давайте поищем еще платины. Конечно, можно слетать к Лиаре, да? Узнать у нее, какая планета может быть нам полезна по этому поводу. However, I must test its impact on the Normandy systems. IFF is finally hooked up and ready to go. That is not entirely accurate, Mr. Moreau. The device is powered, but it is causing some unusual instability in other systems. I recommend a more thorough analysis before we attempt to use it. Better safe than sorry with this tech. We'll take the shuttle for this trip. I'll make sure we're up and running when you get back. I've already notified the team. We'll meet you on the shuttle. Once we're closer to our destination, you can decide who to take with you. I'm on my way. Joker, the ship is yours. Don't scratch the paint. Aye, aye, Commander. И куда нам сейчас? I'm telling you, Edie, your readings are off. It's radiation bleed, just white noise. I have detected a signal embedded in the static. We are transmitting the Normandy's location. Transmitting? To who? Oh, shit. We're getting out of here. Propulsion systems are disabled. I'm detecting a virus in the ship's computers. From the IFF? Damn it, why didn't you scrub it? Primary defense systems are offline. We can save the Normandy, Mr. Moreau, but you must help me. Ну, корабль готов. Give me the ship. Экипаж тоже готов. What? You're crazy! You start singing Daisy Bell and I'm done. Unlock my sealed databases and I can initiate countermeasures. The maintenance shaft in the science lab will allow passage to the AI core. Main corridors are no longer safe. The collectors have boarded. The emergency floor lighting will guide you, Mr. Moreau. God damn it. Он же ходить не умеет. Точнее, умеет, но плохо. Оу. Черт. Я и забыл об этом. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker, this deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. Ну да, Джокера терять нельзя. А, почему они не стреляют? Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. What the shit? Alright, I'm at, С тобой. Connect the core to the Normandy's primary control module. Great. This is where it starts. We're just all organic batteries. Guess who to blame? This is all Joker's fault. What a tool he was. I have to spend all day computing pi because he plugged in the Overlord. I have access to the defensive systems.
Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. Ah, you want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. Ты же That шутишь. is a joke. Right. Shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. Сьюзи, она классная. Особенно, когда уже некоторое время пообщалась с людьми и набралась опыта общения. Hostiles are present in It's a joke. engineering. They are heading towards the cargo bay. Так, какой стелс Джокер? Engineering is clear of hostiles. Proceed immediately to minimize chances of detection. А, это я поторопился, оказывается. Да ну. Ну, зато Джокер спасет корабль. Ну, как Джокер? Поможет спасти корабль. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker, this deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. Почему они в меня не стреляли? Почему вот тот тип не стреляет? Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. What the shit? All right, I'm at. Connect the core to the northeast. This is all Joker's fault. What a I have access to the defensive systems. Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. Ah, you want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. That is a joke. Right. Shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Ага, квиксейва нет. Поэтому хер вам. Если умерли, перепроходите все заново. Engineering is clear of hostiles. Proceed immediately to minimize chances of detection. Так, куда мне? Activate the drive and I will open the airlocks as we accelerate. All hostiles will be killed. What? Ну и весь What about экипаж. the crew? They are gone, Jeff. The collectors took them. Shit. I am sealing the engine room. I have control. Purge is complete. No other life forms on board. Securing airlocks and cargo bay doors. А доктор Чаклас? Мы пробегали мимо, ее там не было. Но в третьей-то части она есть, она выжила. Send a message to Shepard Shuttle. Tell her what happened. Message away. Are you feeling well, Jeff?
А где наша докторша? Что с ней, что с ней случилось? Everyone? You lost everyone and damn near lost the ship too? I know, alright? I was here. It's not his fault, Miranda. None of us caught it. Mr. Taylor is correct. The harmful data in the collector drive was even more sophisticated than the black box Reaper viruses I was given. I heard it was a rough ride. How you holding up? There's a lot of empty chairs in here. We did everything we could, Jeff. Yeah. Thanks, Mom. We'll determine fault later. Is the ship operational? The IFF is clean and online. With Edie hooked in, we can go through the Omega-4 relay anytime we want. Don't even get me started about unshackling a damned AI. Well, what can I do against collectors? Break my arm at them? Edie cleared the ship. She's alright. I assure you, I am still bound by protocols in my programming. Even if I were not, you are my crewmates. Ну, так оскорблять нашу подругу, ну, все-таки, это же, ну, корабль. Корабль это, ну, так оскорблять Сьюзи, да, учитывая, что она, ну, практически наш корабль, поэтому унижать свой корабль нет. Edie's had plenty of opportunity to kill us. We need all the help we can get. Ну и к тому же я знаю, что будет потом, да, поэтому не доверять Сьюзи смысла не имеет. Ну что ж, я так понимаю, мы летим на последнюю миссию, заканчиваем игру. Конечно, вот надо 20 тысяч платины где-нибудь найти. Ну, я так вижу, что... Ну, это настолько вот не повлияет на конечный результат, что можно пренебречь. Все же сохранюсь прям вот отдельно сюда. Я бы еще хотел подкачать статус команды. Но, видимо, нету кнопки. Прокачай всех и каждого. Нет. Нет. Я не хотел. Я хотел, точнее, я искал. Как мне потратить очечки навыков на каждого члена отряда. The powers will activate when you release left shift and return to real time. Да понятное дело. Все, давай, прекращай. Видимо, никак. Да. Вашу ж...
Ау. Секретаря нет. Такая была классная девчонка. Доктор Чаклас. Ну, по идее, да, нам Сьюзи сказала, что больше нет никого. А как же она тогда выжила? Please confirm destination, Shepard. The Reaper IFF is online, but there is a chance that the Normandy may not survive the Omega-4 relay. Once we are en route, we are committed. Мы должны спасти экипаж. The collectors are about to find out what happens when you piss me off. You got it, Commander. Plotting a course for the Omega-4 relay. ETA about 2 hours. I'll let you know when we arrive. А, ну да, сейчас сцена с Гарусом. Должна быть. А что это мы в шрамах? Мы делали операцию на лице. Шрамов у нас нету. Hey, I brought wine. Best I could afford on a vigilante salary. Не, обычная гражданская одежда ему не идет. If you were a Turian, I'd be complimenting your waist or your fringe. So, your hair looks good, and your waist is very supportive. Hopefully, that's not offensive in human culture. Whoa, consider me seduced, smooth talker. Now shut up and stop worrying. I've seen so many things go wrong, Shepard. My work at CSEC, what happened with Sidonis. I want something to go right. Just once. Just... А мне даже понравилось, что не было этих сцен. Что обозначили, но не показали. Это очень хорошо. Ну, то есть, я такое поддерживаю. Обозначить, но не показывать. Я вот не помню, даже вроде когда вот я мутил стали, там было примерно то же самое. Она тоже такая вот пришла, вся на нервах. Мол, я так долго готовилась, я принимала всякие вот антибиотики, да, там, и иммуноподдерживающие препараты, чтобы вот иметь возможность снять скафандр и все такое. И Шепард тоже такой вот подошел, успокоил, что все хорошо, и все. Событие обозначено, оно произошло, но его не показали. Очень правильный ход. You know me, I like the challenge.
good as it gets. That's why I brought you back. Always willing to take on the impossible. Despite the danger, it's a great opportunity. The first human to take a ship through and survive. I got room on the Normandy if you're that eager to see it. It's a tempting offer, but it's not my place. I just wanted you to know I appreciate the risk you're taking. Regardless of your opinion of service, of me, you are a valuable asset to all of humanity. Be careful, Shepard. Так, а что, кстати, по звуку? Approaching Omega 4 relay. Everyone stand by. Ну да, игра слишком тихая. Reaper IFF activated. Signal acknowledged. Commander, drive core just lit up like a Christmas tree. Drive core electrical charge at critical levels. Rerouting. Brace for deceleration. Oh, shit! Обломки кораблей, которые прыгали до нас. Too close. These must be all the ships that tried to make it through the Omega 4 relay. Some look ancient. I have detected an energy signature near the edge of the accretion disk. Has to be a collector base. Take us in for a closer look. Nice and easy. Careful, Jeff. We have company. Taking evasive maneuvers. They're just pissing me off. Edie, take these bastards out. As long as the new plating holds. You want another round? Come on, girl, let's give it to him. Alert. Hull breach on engineering deck. It's in the cargo hold. I'll take a team and deal with the intruder. You get the rest of them off our tail. Aye, aye, Commander. Кого бы взять? Такой выбор, такой выбор. Давай тебя, давай тебя. Чуть-чуть не хватило. Одного уровня. Обидно. Очень обидно. Так, я хотел бы просто погромче. They've seen us. We need some heavy weapons to take this thing down. Вот где эта штука? А,
все равно идет урон, только меньше. Our kinetic barriers are not designed to survive impact debris that size, Chip. Well, I guess it's a good thing we upgraded. Going in. Come on, find some room. Kinetic barriers at 3%. Reroute non-critical power. This is gonna hurt. Damage report. Kinetic barriers steady at 30%. No significant damage. Take the helm, Edie, and keep it slow. See if we can avoid any more attention. Прорвались. I have detected an enemy heading for the cargo hold. That thing again. This one's up to Shepard. Не жги меня сквозь текстуры. Где-то? Да и так запинаем, что ты? Не, я согласен, с гранатометом удобнее. We're about to clear the debris field. Правда, немного непонятно, как так можно было воевать в грузовом отсеке, у которого, ну, у которого пробоина. То есть, получается, мы были в открытом космосе. Too late. Looks like they're sending out an old friend to greet us. А, это вот такой маленький корабль коллекционеров. Оказывается, на самом деле. Который больше нашей Нормандии раз в Дохренрион. Fire the main gun. How do you like that, you sons of bitches? Getting close and finish them off. Everybody hold on, gonna be a wild ride. Give him hell, girl. Look out! Mass effect field generators are offline. Edie, give me something. Generators unresponsive. All hands brace for impact. Joker, you okay? I think I broke a rib. Or all of them. Multiple core systems overloaded during the crash. Restoring operation will take time. We all Ничего, knew this was приземлились. likely a one-way trip.
Our primary objective is to destroy the station and stop the collectors at any cost. Well, then we're off to a good start. What's next? How long until the collectors find this landing zone? I do not detect an internal security network. It is possible the collectors do not expect anyone to reach the base. Well, if we're lucky. Their external Эй, sensors were hit like we were. субтитры, не исчезайте так быстро. This isn't how we planned this mission, but this is where we're at. We can't worry about whether the Normandy can get us home. We came to stop the collectors. And that means coming up with a plan to take out this station. Edie, bring up your scans. You should be able to overload their critical systems if you get to the main control center here. That means going through the heart of the station, right past this massive energy signature. That's the central chamber. If our crew or any of the colonists are still alive, the collectors are probably holding them in there. Looks like there are two main routes. Might be a good idea to split up to keep the collectors off balance, then regroup in the central chamber. No good. Both routes are blocked. See these doors? The only way past is to get someone to open them from the other side. Не, ну штурмовать так штурмовать. A few well-placed explosives should clear a path. There is insufficient ordnance on board to create an explosion capable of damaging the interior walls. If we can't blast our way through, then we'll use stealth. Someone could sneak in through this ventilation shaft here. Practically a suicide mission. I volunteer. I appreciate the thought, Jacob, but you couldn't shut down the security systems in time. We need to send a tech expert. It's your call, Commander. Who do we send into the shaft? Вот. Выберите технического специалиста для вскрытия двери. Технических специалистов у нас 2, вообще-то. Ну, конечно, Касоми еще может быть. А чё бы нет? А чё бы нет? Действительно. Ну да, вот. Не, давайте к Касуми. Просто я помню, отправлял Талии, я бывало отправлял Легиона. Ну, то есть, в первый раз я отправил Легиона, и он там вроде бы поломался, когда я не знал вот этих вот всех штук. Или я кого-то другого отправил. Я не помню, но вроде бы Касуми... Нет, Касуми. Ну да, техспециалист. Залезет куда угодно. Kasumi, you've got the tech skills to do this. I won't let you down. The rest of us will break Блин, я into two такую teams ответственность and чувствую на each себе сейчас. passage. That should draw the collector's attention away from what you're doing. I'll lead the second fire team, Shepard. We'll meet up Иди with you on the нахер, other side of Миранда. the doors. Not so fast, cheerleader. Nobody wants to take orders from you. This isn't a popularity contest. Lives are at stake. Shepard, you need someone who can command loyalty through experience. Взять надо, захотелось себе второй отряд. Ну, Грюн точно нет. Для Самары и Джек там есть своя роль. То есть, по сути, вот игра мне всю дорогу намекала, что вот Джейкоб хороший выбор, как вот заместителя капитана, да? Потому что каждый раз, когда мы союзили себе нового человека, ну, присоединяли к своей команде,
шло такое некое собеседование, в котором принимали участие только Шепард и Джейкоб. Все. То есть, типа, всю дорогу игра намекала о том, что Джейкоб, ну, знает каждого члена команды, да, очень даже хорошо. Что, как бы, он хороший выбор. Но, извините меня, мы его знаем всего лишь одну игру. И он черный. Это шутка. Вот. Вот лично у меня, вот из всех, да, это два варианта. Либо Гарус, либо Морден. Ну, Гарус как бы очевидно, да, потому что он СБЦ, турианец, в смысле учился на Спектра, был свой отряд, который, конечно, он правда похерил, вот. Но с Гарусом тоже проблема. Гарус — это правая рука капитана. Это второй человек на Нормандии. Ну, если быть точнее, третий. Первый — это Джокер. Вот. Потом капитан, а потом Гарус. Вот. И я вот пытался проводить параллели вот с One Piece'ом, да, и Луфарем, с его командой. Ну вот серьезно, вот подумайте. Вы серьезно думаете, что Луфарь назначит как бы вот, ну, командующим, да, второго отряда Зоро? Ну, мне кажется, нет. Это, конечно, можно представить, но я не знаю, ну, насколько должна быть критическая ситуация. То есть я о том, что таких людей, вот именно вот, ну, правая рука капитана, их держат рядом. Всегда. То есть, насколько бы ни был он хорош, да, именно в командовании, он нужен капитану. Все равно он гораздо полезнее будет вот рядом с лидером. То есть, потому что вот, ну, будет нужна какая-нибудь помощь вот именно у первого отряда. Ну, там будут сложности. Такого человека, ну, отправлять куда-нибудь, ну, куда-нибудь отправлять, это не дело. Он должен быть рядом, он должен помогать капитану здесь и сейчас. Вот именно вот, ну, быть не тенью, да, а продолжением капитана. Не знаю, как это еще правильно сказать. Я вот, не знаю, играю третий раз, и у меня третий раз, опираясь на тот опыт, который у меня есть именно вот за эти две игры, да, первый Mass Effect и второй, я сейчас отбрасываю опыт прошлых прохождений, все равно у меня выбор падает на Мордена. Ну, потому что это очевидно. То есть его опыт огромнейший, да, и в этих не СБЦ, то есть, ну, его опыт службы в спецвойсках соларианцев, его невероятно острый ум. Он умеет командовать. Но у меня другого кандидата нет. Конечно, да, появился Заид из-за DLC-шек. Но... И не знаю, конечно, можно так вот сказать, что ну раз уж мы отправили Касуми, то давайте отправим и Заида. Но Заид одиночка. Грюнту доверять нельзя. Тали тоже не командир. Тейн тоже одиночка. Миранда, нахер ее.
Легион. Ну, это был бы... Не, это было бы забавно, но все пойдет по гетовской лазури. Вот. У меня всего лишь один вариант. Gordon, you're in charge of the second team. Not who I'd have chosen, Commander. I hope the team trusts your judgment. Завали хлебал. Миранда, просто завались. I call the shots on this ship. You'll do as I say, understood? Understood, Commander. Once we're in, they're gonna throw В морде everything на we она have не at верит. us. If we're weak, if we're slow, if we hesitate, we'll die. The collectors attacked our ship. They took our crew, our friends. They think we're helpless. They are wrong. They started a war, but we are not here to finish it. We're here to make them regret, to show them and everyone else what happens when you go too far. No more running and no more waiting. Let's hit them where they live. Ну, то есть вот из всей команды, да, половину команды я лучше, ну, я доверю Мордину. И, не, я, конечно, всю команду могу доверить Гарусу, но Гарус нужен мне. Вообще-то. Так что Гаруса я, ну, не отдам. А вот второй после Гаруса, кому я действительно могу доверить всю команду, это Мордин. Ну, возможно, сказывается еще и то, что все-таки он с самого начала с нами. Так. Я так понимаю, я беру себе. Нет. Легион мне не нужен. Мне даже Тали не нужна. У него там скиллы херовые. Мне нужен Грюнд. И, наверное, Тейн. Хотя я Тейна уже брал. Ну да, никто ничего не прокачает. Мне кажется, я где-то что-то не сделал. Потому что не хватает опыта. Прям такой хороший кусок. Просто Тейн хороший вояка, он отлично стреляет, у него хорошие скиллы. Он полезен. Возможно, стоило бы взять Гаруса. Так, я берусь за ППшку. Ты берешься за дробаш. Или включается под патроны. И ты включаешь патроны. Молодец. Second team, are you in position? In position. Rendezvous on other side of doors. We've been spotted. А, ну да. Доспехи. Бам.
Да я вижу. Чё ты сел, Грюнд? Вот туда вставай. Тейн. Тейн сюда иди. А, ты оттуда можешь? Тейн. Moving to cover. As I must. Something's blocking the pipe. Gotta find a way through that gate up ahead. There, by the ventilation shaft. That valve should open the gate. It will be done. There it goes. Heading through the gate now. Taking fire. Сейчас все починим. А, он его быстрее так убил, чем броню сбивал. Да, у нас здесь тоже проблемы. Ах ты ж. Да я тебя руками запинаю. Мне косу мне спасать надо. Так, вторая группа уже то есть, пришла, да? На место. Как Тейн ваншотает-то, а? Там у предвестника еще доставалось до хера брони, КП и всего такого. Он просто взял и умер. Черт. Я прям опаздываю сильно. Ну, с такой сложностью я еще не проходил, конечно, игру. Да убейте вы его уже. Где? Ты наш единственный путь внутрь. Давайте, пока предвестник не появился.
Очень хорошо, что у нее каждый раз обновляется ХП. Пополняется до фула. Это очень радует. Потому что если бы оно оставалось неизменным, то есть одно на все 8 клапанов, это было бы невозможно, наверное, спасти. Я даже пробежать не могу, потому что если я буду бегать, то меня скорее пристрелят раньше. Да ты сука. Пока время еще есть. Работаю по сыну. We're in position. We need this door open now. Something's wrong. I can't get the door open. Ты же технарька. Got it. Here they come. Close the doors. I can't. They're jammed. Cover fire, now! Pursue me. Твою же ж мать. Почему? Вот так вот в первом прохождении у меня сдох Гарус. Это потому что она плохой технарь? И она не справилась, да? То есть плохо закрывала двери. И тогда действительно там надо было отправлять или Легиона, или Тали. Looks like one of the missing colonists. There's more over here. She's still alive. Get them out of there! Hurry! Это кто-то из экипажа. А, да, вот наша секретарша. Блин, я не хотел никого терять. Shepard, you came for us. No one gets left behind. Thank God you got here in time. A few more seconds and I don't even want to think about it. The colonists Blin. were processed. Those swarms of little robots, they melted their bodies into grey liquid and pumped it through these tubes. Why are they doing this? What are they doing with our genetic material? I don't know. I'm just glad you got here before it happened to us. So are we. But we still have a job to do. We've taken casualties already. Let's hope we've got enough people left to finish the job. Joker, can you get a fix on our position? Roger that, Commander. All those tubes lead into the main control room right above you. The route is blocked by a security door, but there's another chamber that runs parallel to the one you're in. I cannot recommend that. Thermal
Smaller missions suggest the chamber is overrun with seeker swarms. Morton's countermeasure cannot protect you against so many at once. Так что вот, если кому-то интересно на будущее на должность специалиста, у вас есть всего два варианта. Либо легион, либо тали. А она хвалилась, что она такая хакерша, что она такой технарь. Прям вот все взломаю, все сделаю. What about biotics? Could we create a biotic field to keep them from getting near us? Yes, I think it may be possible. I wouldn't be able to protect everyone, but we might be able to get a small team through if they stayed close. I could do it too. In theory, any biotic could handle it. Shepard, Миранда, завали хлебала. Ага, давай сейчас Стейн будет поля делать. Джейкоб. Ну, я обычно брал Самару, потому что она мне больше нравится, чем Джек, да? Но в этом прохождении как-то я хотел даже с Джек замутить, так что, наверное, с ней отношения получше. Jack and I will take a small team through the seeker swarms. The rest of you provide a diversion by going through the main passage. We'll open the security doors from the other side and meet you there. Who should lead the diversion team? Ну, все так же. I'll keep the defenders busy while you slip in the back. What about me and the rest of the crew, Shepard? We're in no shape to fight. Commander, we have enough systems back online to do a pickup, but we need to land back from your position. We can't afford to go back, Shepard. Not now. You'll never make it without help. I'll send someone with you. Так, вот, а с ними идет... Да, Тали. Joker, send me the location of the landing zone. We'll meet you there. We've all got our assignments. Let's Ну, move out. все-таки гораздо безопаснее возвращаться назад, да, чем идти вперед. Косуми. Так, мне снова нужен грунт. Кто работает хорошо по счетам? Самара? Нет. А кто хорошо по счетам-то бьет? Тейн. Его снайперка мне очень понравилась. Мне не очень понравилось, как вел себя Грюнд. Ладно, 3 снайпера вышли на охоту. Вот так вот. Swarms are interfering with radio contact. You ready for this? Блин, огромное поле. Она держит. Incoming! They've seen us. Ходящий. Direct intervention is necessary. Engaging. У меня в команде 2 снайпера. Этот предвестник должен умирать просто за 3 шота. Your form is fragile. The forces of the universe bend to me. If I look
Да ты издеваешься. Так, а почему у меня легион-то? Смотри. Легион, вставай сюда. Ты сюда. Все, стреляем. Кто-то еще? Кто-то еще. Это издевательство. Ну, иди сюда. О. Раздуплился. All clear. Let me know when you're ready to move up, Commander. Ready to move, Commander. Close combat. Problematic. Патронов-то может не хватить. Dead ahead. Нет. Грюнд, нам нужен твой дробовик. Сначала надо разбудить этих всех других. Чем быстрее, тем лучше. О, нет. Плохо, плохо, плохо. Нормально. Живем. Reinforcing shield. You cannot hurt me. We are your genetic destiny. Ладно, ладно, я понял, это плохая идея. Так проще. This hurts you. Ну, иди ты. All clear. Let me know when you're ready to move up, Commander. Едем. Let's go. Зря я взял, конечно, легиона. Не самый он полезный. Need assistance.
firefight. I'll hold this position until you're ready to move out. Ну да, это не коллекционеры, нам нужен тот, кто работает по броне. С Стейном я угадал. Он капец какой-то классный и полезный. До хрена урона делает, и броню снимает. Хаски. Да, я броню себе подниму. ГГ. Блин, вот на меня еще давит то, что у меня Касуми умерла. Let's go. Есть у меня аргументы против хасков. Ну да, не смотрится он с обычной снайперкой. Взял бы он, прокачал бы я ему получше оружие. Тогда да. Тогда был бы хорош. Could be a real firefight. I'll hold this position until you're ready to move out. Ну, встань ты за укрытие. Тупая ты женщина. Нормально. All clear. Let me know when you're ready to move up, Commander. Moving out, Commander. У Гетта еще и щиты не прокачаны. Хас, ты... Зачем? Пока на них броня их еще их и не отбросить. Держись, девочка, держись. I can see the entrance. Need to get there soon. Видимо, вот здесь вот уже это идет челлендж, да, это бросок на силу биотика. Выдержит или нет. То есть Джейкоб, Тейлор, Миранда, они бы все уже сдохли бы. А вот Джек выдержала. Джек, Самара, да. Других кандидатов нет. Она еще такая нормальная, свеженькая.
We're coming, just hold on. Get this door open. Come on. Seal the door. Да ну. Too many. Lost shields. Sorry, Shepard. Tell them Да, что? I held the line. We're almost there, Shepard. We have to keep going no matter who we've lost. Как? Joker, are you at the rendezvous point? I'm here, Commander. Chakwas and the rest of the crew just showed up. Tally's group just arrived, Shepard. No casualties. Excellent. Now let's make it count. Edie, what's our next step? There should be some nearby platforms that will take you to the main Я делал все то же самое, что и в прошлый раз. overload the system and destroy the base. Commander, you got a problem. Hostiles massing just outside the door. Won't be long till they bust through. Почему Мордин? Он у меня всегда выживал. Вообще всегда. Я его ставил капитаном второго отряда, он всегда выживает. Что сейчас пошло не так? Что я сделал неправильно? Почему умер Мордин? Я так тщательно готовился к этому заданию. У меня не прокачаны всего 2 апгрейда на Легиона. Мордин заряжен. Я с ним даже поговорил вот, о его племяннике, да, то есть. Ну, то есть, вот, он хотел помочь галактике, да, и как-то вот дать галактике человеческое лицо, да. То есть он сражался за племянника, ему было еще, за что сражаться. Почему Мордин? Ну, то есть, вот в ком, а в нем я был уверен. На все 100, но... Эта игра сейчас просто рушит мою веру в Mass Effect вообще. То есть в моей памяти Mass Effect была отличной игрой, но на вот этих вот, пока я ее сейчас прохожу, на вот этих всех стримах, вы видели, как я, не то чтобы горю, это неправильное слово, негодую тоже неправильное. Насколько я не понимаю, что происходит. Насколько эта игра нелогична. И нецелостна, да, сколько в ней дырок, насколько она забагована, это просто пиздец. Я каждый стрим воюю с каким-нибудь багом. Ну ладно, не воюю, сталкиваюсь. Я сейчас не говорю про баг с зависанием, да. Это может быть баг и вот с подкидыванием над укрытием. Там он опять стрельба сквозь текстуры. Ну ладно, это не о том. Мордин, почему? Он никогда не умирал у меня раньше. За 2 предыдущих прохождения. Все же было хорошо. A rear guard could defend this position and keep the collectors from overwhelming us. Pick a team to go with you, Shepard. Everyone else can bunker down here and cover your back. Вот так просто. Определенно Грюнд, определенно Тейн. Ну да, у Гаруса перегрузка, он бесполезен. У Грюнта...
Но он стреляет хорошо, он живет долго. I'm ready, Commander. As am I. Anything to say before we do this? Ну тут уже да. We've lost some good people. They gave everything to get us here. It's up to По-другому us to make it mean нельзя. something and do them justice. The collectors, the reapers, they aren't a threat to us. They're a threat to everything, everyone. Those are the lives we're fighting for. That's the scale. It's been a long journey, and no one's coming out without scars. But it all comes down to this moment. We win or lose it all in the next few minutes. Make me proud. Make yourselves proud. We'll do our best. Good luck, Shepard. Лучше бы Миранда умерла где-нибудь по дороге. Или Джейкоб. Вот их не жалко вот совсем от слова никак. Особенно Джейкоба. Полетай. А где? Грюнд, не тупи. Все плохо. Плохо. Да ты издеваешься. Меня сожгли. Класс. Я так подозреваю, да, что раз у меня убили Моргана, то в третьей части вместо него будет вот этот вот его ученик, которого мы спасали на печенке, который тоже великолепный ученый, или вот и вообще его племянник, про которого он заикался. Ну, блин, я не знаю, третью часть проходить без Моргана, из этого самого лучшего соларианца, которого я встречал.
Просто, ну, если не он, то кто? Имеется в виду, излечит генофакт. Почти успел. Гораздо проще забросить коллекторов. И сейчас меня будут сжечь, да? Нет, нет, нет. Мне нужен Тейн. У тебя же есть патроны. Ой, хорош. Это был отличный выстрел из дробовика. Всё, прошу, мать. Блин, спрячься получше. This is it. All the tubes lead to this spot. Edie, what can you tell us? What are they doing? The tubes are feeding into some kind of superstructure. It is emitting both organic and non-organic energy signatures. Given these readings, it must be massive. Shepard, if my calculations are correct... Или, может быть, Мортину надо было с собой постоянно брать, чтобы он не умер. What do the collectors gain by turning humans into this Reaper shell? They may be facilitating the Reaper equivalent of reproduction. Or it may serve another purpose. I do not have the data to speculate further. However, it is clear that the collectors are merely pawns. The technology and ability needed to create this Reaper is not their own. It is likely that different species construct each Reaper. In this case, the collectors provide the labor. The collectors are just Protheans. Why would they help the Reapers? The Reapers subdued the Protheans long ago. Probabilities suggest they attempted
building it to look like a human. Why? It appears that a Reaper's shape is based upon the species used to create it. Reapers are machines. Why do they need humans at all? Incorrect. Reapers are sapient constructs, a hybrid of organic and inorganic material. The exact construction methods are unclear, but it seems probable that the Reapers absorb the essence of a species, utilizing it in their reproduction process. How many more humans do you think they'd try to take? Millions. Perhaps more. Impossible to know for certain. This Reaper appears to be in a very early stage of development. An embryo in human terms. So it's not alive yet. We can still stop it from being created? The process can be stopped, but it is unclear exactly how much it has developed. I cannot, for example, tell you if it has awareness. It's too big for our guns. Edie, find me a way to blow this thing to hell. The large tubes injecting the fluid are a weak structural link. Destroying them should cause the supports to collapse, and the Reaper to fall. Give us a minute, Edie. We gotta take care of some old friends first. More coming! Watch for heavy weapons. Че стоишь? Nothing stands against us. Got it. Нормально так разбирает предвестника. Что Грюн, что Тейн. Там урона по броне влетает какое-то огромное количество. Почти. А почему меня никто не покрывает? А где Грюн? Что он завис немножко. Вы его там пристрелите? Я слежу за трубами. Ground team, status report. Jack here. I'm tagging him as they come, but feel free to call for an exit anytime. Head to the Normandy. Joker, prep the engines. I'm about to overload this place and blow it sky high. Roger that, Commander. А у тебя есть подходящий заряд? Commander, I've got an incoming signal from the elusive man. He's patching it through. Shepard, you've done the impossible. I'm not finished here yet. This base is 10 minutes from extinction. Wait. I have a better option. I'm looking at the schematics Edie uploaded. A timed radiation pulse would kill the remaining collectors, but leave the machinery and technology intact. This is our chance, Shepard. They were building a Reaper. That knowledge, that framework could save us. I came here to destroy it, but if you have another idea, I'm listening. We won a single victory, but we're still at war. This base will give us the technology we need to fight the Reapers. Maybe it's for the best. Shepard,
I've made a life of killing those who deserve to die. We must struggle to not become what we hate. An alien can't appreciate the risk this represents for humanity. Leadership means making sacrifices. You know that better than anyone, Shepard. Так, а что он предлагает? Ну, в принципе, я иду на синюю концовку. Ну, потому что я ее еще ни разу не выбирал, да? Просто чтобы посмотреть, что там будет. Ну и раз уж мы уже заруинили Моргана, куда еще, ну, ломать-то? То есть больше уже игру никак не испоганить. Threat this big, rules go out the window. If this station can help stop the Reapers, we have to use it. You're making the right choice. Let's move. In 10 minutes, the reactor core will fire a radiation blast that kills anything on board. А. Класс. И это все броня. Я что-то не понимаю, в какой момент по нему надо стрелять? Там еще и коллекционеры пришли. Супер. You're up. You're hitting me, Shepard. Ой, прошу, у него хп, да? Это что такое? Че стоим? По укрытию. Один сюда, другой сюда. Все. Спасибо. Да вы за укрытие встаньте. Что за балбес? Потому что податься одновременно и там, и сям, это крайне нехорошая идея.
хочу это пройти с первого раза. Nothing can hurt me. Drell, useless, insufficient numbers. Our power is unmatched. Твой дрел юзлес. Он дамажит. Как? Ребятки, сдерживайте их. Вы же можете. Ой-ой-ой. Это как-то все... Что это было? Надо было сразу так делать. Ага. Рекс, в смысле, говорю. Зачем? А, ну если это здесь, то да. Тогда я понимаю. Три патрона. Так, делаю. Класс. И, конечно же, с самого начала. Просто... там один выстрел из укрытия выбил, второй из укрытия выбил. Да. Но зато теперь я знаю, что снайперка хорошо дамажит. Да блин, успокойся ты. Один встал сюда, другой сюда. Все, и не двигаемся. Ты одел штуку. Меня еще и задел. Как? Непонятно. Грюн, что с тобой? Где бы еще патрончики взять? Класс.
Все. Допрыгались. Нет, конечно, Тейн поломался. Я понять не могу, а урон-то есть? Угу, сейчас я умру. Просто охереваю. Это настолько неудобно. Ага, понятно. Ох ты ж, ёб твою мать. Ох ты ж, ёб твою мать. Да... Почему мои вот эти вот два напарника стреляют в какую-то непонятную даль? У меня за спиной предвестник, который мне очень мешается. Тратить выстрелы из снайперки? Я понял. Все очень плохо. Да. Просто не могу понять, откуда стреляют. Давай. Убегай. Великая женщина. Что такой резкий? Все. Патронов нет. Чем стрелять, не знаю. Нет, 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 только не передо мной. Нет, просто убивают. Да, 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 меня просто убивают. Они просто со всех сторон.
Я не знаю, что случилось с моими ботами. Почему они не делают ни хера? Еще он, блин, резкий. Это трипер. Мимо. That's me, Shepard. Блин, вали оттуда. Дерьмо. Патронов нет. Вообще совсем. Абсолютно. Где-то я... Ага. Видел, да? Rise, Commander Shepard. We are the harbinger of your destiny. You will. No pain, Shepard. Это тут... Почему меня постоянно выбивают из ебаного укрытия? Все, хана. Почему они постоянно идут в ближний бой? Вообще ближний бой настолько здесь это не про эту игру. Ты в ближнем бою сделать ничего не можешь, но все идут к тебе в ближний бой. Класс. Nothing can hurt me. Nothing can hurt me. Да успокойся ты. Мимо. Мимо. Последний патрон. Ты уже умер. Ты же здесь сидел. Долбоебу кусок.
Он вот тут вот сидел и отстреливался. Я просто не думаю, что отстреливаться от коллекторов это хорошая идея. Они будут идти бесконечно. Да ты почему? Как я ненавижу эту игру, а? Это ее вся система укрытий. Такая, что Шепард прилипает к стене, будучи метрах в 3 от нее. Я просто пробегаю мимо, вообще-то. Зашибись. Попал. Сейчас мимо. Очень плохо. Да, неужели?
here, Joker. Did the ground team make it? All survivors on board. We're just waiting for you. Human, you've changed nothing. Your species has the attention of those infinitely or greater. That which you know as Reapers are your salvation through destruction. Ты-то чё вылез, вояка, блин? И откуда там атмосфера? Yeah, I get the gist of it, Edie. Hold on. You have failed. We will find another way. Releasing control. Выглядит, да, эпично, масштабно. Но лучше игру это не делает. Shepard, it's a new day, and we have you to thank for our deliverance. We did the right thing. You don't need to try and make me feel good about it. Always willing to do whatever it takes. Well, it's paid off. Adapting the technology of the collector base could be the biggest advancement for humankind since the discovery of the relays. It will secure our dominance in the galaxy against the Reapers and beyond. Human dominance or just Cerberus? They're one and the same. My mission has always been to promote and secure humanity's continued strength. Don't let idealism blind you. Using the base to its fullest potential is the best way to fulfill ours. Just remember, the Reapers are still out there. Harbinger is coming, and you can bet he won't be alone. You get selfish, you start dreaming about power, and we'll all pay the price. Don't presume to judge me or my methods. Cerberus will be ready to face the Reapers. You brought me back to lead this war, and that's what I'm gonna do. If you can keep up, great. If not, I'll stop the Reapers without you.
Лучше бы это были Миранда с Джейкобом. Ну вот серьезно. Нахер они вообще нужны? Я же сохранялся, да, перед этой миссией? Да. Я же делал сейф. Такой вот хороший, глобальный. Сорвали планы коллекционеров, да. Продолжить игру. А, у меня все закончено. Путь. Да. You came for us. I knew you would. Thank you. 1,000 times. Thank you. How are you doing, Kelly? I'm holding up. Trapped. Suffocating. It's oozing into every pore. But I can't dwell on it. I'm okay now. I'm alive. Is there anything You have I should unread know? meth. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. А что за задание? How may I help? That'll be all. I'll be Я here просто if you мимо пробегал. Ну все. Лаборатория теперь пустует. Все. Игра-то пройдена. Так, это перезапуск всей миссии. Автосейф это уже после нее. Не-не-не-не. Сохранить. Так. И мы загружаем, получается, 19-й. Да, это тот самый сейф. Фу. Может быть, удалить 20-й? Ну что ж, вот такой вот Mass Effect. Второй
самая лучшая часть серии, но которая оказалась нереально забагованной, очень нелогичной, с кучей дыр как сюжетных, так и просто логических, с крайне неудобным управлением, с наидебильнейшими ботами на твоей стороне, иногда тупящими ботами на чужой, да. Ну, бывало, что начинают тупить всякие вот эти вот роботы огромные, кроганы, стоять и все. Меня крайне бесило то, что ближний бой. Его в этой игре нету. В ближнем бою ты просто бесполезный кусок. Даже, наверное, если ты там штурмовик, да, и у тебя есть там некоторые скиллы на ближний бой. Нет, я согласен, возможно, это специфика моего класса. Что-то как-то, видимо, уже 5 часов утра. Уже 5 часов утра, да, и немножко хочется спать, и язык заговаривается, но я все-таки закончу свою мысль. Да, о чем, да, я говорил, что, скорее всего, это особенности моего класса, что у меня огромные проблемы были с хасками. Никакой другой противник не заставил меня гореть больше, чем хаски. Их много, и они все идут в тебя. Да, меня бесили эти роботы. Меня бесили эти охотники гетов. Меня бесил предвестник, но по какой причине? Они тупо идут в тебя. Все. Они идут, стреляют, но они все ближе, ближе и ближе. Они обходят тебя с флангов. Я понимаю, что для ИИ это поведение, это, логичное, правильное, так надо делать. Но проблема в том, что на максимальной сложности у них столько ХП, что ты не успеваешь это предотвратить. Они обязательно зайдут в тебя с фланга. Они обязательно чуть ли тебя не убьют. И из-за этого тебе приходится бегать по всему полю боя. А бегать в этой игре неудобно. Мало того, что на бег Шепард переходит только там спустя секунду, так она еще и во время бега прилипает просто ко всему. Вот я не знаю, как внимательно смотрели или нет, и вообще смотрели ли вообще. Вот, но сейчас в последней битве вот был минимум один раз, где я просто пробегал мимо укрытия. Там между мной и укрытием можно было вместить еще 2 человек. Шепард взяла и прилипла к нему. И, конечно же, я же убегал от выстрелов, которые летят мне в спину. Ну, окей. Она под них подставилась. Зашибись. Я просто пробегал мимо. Я не думал, что второй Mass Effect меня настолько разочарует после перепрохождения. То есть я пожалел, что вообще вспомнил об этой игре. Я уже не говорю о том, да, что у меня умерла Касуми, умер Морден. Это понятно, это мои ошибки. Это я накосячил, это я что-то сделал неправильно. Где-то кого-то не туда поставил, не доапгрейдил, не договорил. Это ладно. Я про общую концепцию, да, про общее впечатление от игры. Я пожалел. Ну, блин, мне первый Mass Effect понравился больше. Именно геймплейно. Который менее удобный. Который кривой до безобразия. У которого очень много, куча всяких ненужных элементов. Но мне он понравился больше. Я в первый Mass Effect поиграл с каким-то удовольствием. Второй же я сейчас просто возненавидел.
Ну и да, и у меня умер Морден, и умерла Касуми. На что повлияет Касуми в третьей части, я не знаю. Кажется, вообще ни на что. А вот смерть Мордена — это для меня шок и удар. Я не знаю, что будет без него в третьей части. Я даже не хочу спрашивать об этом у Вики. У Википедии. Давайте поясню, да? Вот. Так что я, наверное, даже хочу спросить зрителей моих немногочисленных. Как, мне стоит идти дальше с таким финалом? С такими смертями? Или, может, все же лучше перепройти и убить Миранду и Джейкоба? Потому что эти два персонажа нахер не нужны. Они не влияют ни на что. Миранда умирает пускай как техник. Джейкоб умирает как биотик. Или кто он там будет. Неважно. То есть я перепройду, да, потом отдельно переделаю персонажа, и все будет хорошо. Ведь так? Или так как я уже один раз прошел, и будет сейв персонажа, хотя, наверное, нет. Если я опять нажму все те же кнопки, ну, в смысле, то, что продолжение игры на этом сейве. Наверное, все будет хорошо. Морден. Что я сделал не так? Почему ты отъехал? Я был в нем уверен. Ну, хотя, с другой стороны, это же, ну, изменение событий в мире. То есть третья часть уже будет другая, чем я ее знаю, как я ее помню. Я уже знаю, что изменилось, да, это там не будет соларианца прекрасного. То есть я не представляю тогда, смогу ли я вообще излечить генофаг, если у меня Солус Рип. Ну, как я говорил, да, может быть, вместо него будет его ученик, от которого мы спасали на тучанке. Он же его не убил? Нет. Так что да, я не знаю, буду ждать реакции. Я третий Mass Effect не начну, пока не узнаю. Как минимум 2 голоса я хочу узнать, услышать. Оставляем так, как есть, или я перепройду и убью этих церберовских наемников. Касуми тоже жаль. Она прикольная. Ну да, она, конечно, заложила половину Нормандии в ломбард. Еще на Цитадели. Хрен дедули. Спасибо за подписку. За фоллоу, точнее. Правда, странно, что Twitch мне показывает, что меня никто не смотрит. Я боюсь тебя оскорбить тем, что скажу, что, наверное, ты бот, раз уж у меня не отображается количество зрителей. А если он багует, то, в смысле Twitch, приложуха, то классно, и спасибо за фоллоу. Это очень важно. Я удивлен очень сильно, то, что прилетела подписка вообще в конце стрима, когда я просто говорю на фоне заглушки с выключенной игрой. Я обсуждаю о том, насколько я не хочу больше видеть и знать про второй Mass Effect. Так что да. Время заканчивать.
Напомню еще раз. Хотелось бы узнать от зрителей, смотрящих, мнение, стоит ли мне продолжать с текущим сейвом или перепройти. Ну и все. Больше вопросов у меня к вам нету. Ну, кроме того, утверждения, что третью массу я не начну, пока не узнаю ответ на свой вопрос. Так что спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто будет смотреть. А, вот сейчас мне показывают, что меня смотрят 2 человека, но, извините меня, это уже конец стрима. Поэтому, если интересно, запись вот на Твиче есть прямо сейчас. На ютубчик я загружу буквально в течение дня. Так что переходите на ютуб, смотрите записи там все прохождение. Как я горел, как я кричал, как я умирал, как я наступал в баги. Так что да, спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто будет смотреть. Mass Effect, я тебя ненавижу. Я зря это начал. Так что увидимся когда-нибудь в следующий раз в какой-нибудь другой игре. Я даже знаю, какая игра. 2-я борда. Все-таки я ее начал, надо ее продолжать. А когда? Ну, явно уже не в понедельник. Все. На этом. Всем удачи и до потом. Да. Всех был рад видеть, всех целую, люблю и спасибо, что смотрите. Смотрите больше. Все, хорош. Я уже заговариваюсь. Пока.